right. හරි. ඔක්කොටම ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? මේ මම ෂෙයා කරලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? අයර පේනව නේද? වෙනවා. ස්පීකින් සෙෂන්ස් තියෙනවා. IELTS ස්පීකින් සෙෂන් 1 2 3 4 5 6 7 8යි. මේ level 2 වල level B2 final level එකේ තියෙන මේ level 2 වල ස්පීකින් සෙෂන්ස් 8ක් විතර තියෙනවා. මෙයාට මට ඔය first 10 days වල ඉවර කරගන්න ඕනේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ B2 කියන level එකේ මේ A2 කියන level එක ඊට පස්සේ B1 පිටට ඉන්න මිනිස්සෙක්. ඔව් යා එළිනා කරන්නේ. හරි. මයික් මියුට් කරගන්න මේ ඩිසිෂන් එකත් රෙකෝඩ් වෙන හින්දා ඔයාලා මයික් මියුට් කරගන්න. මේ අත වැදිලා අර එහෙම ඔන් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Okay right. Thank you. එතකොට මේ sessions 8 speaking sessions 8 මේ course එකේදී මම ඔයාලට කරනවා මේ දවස් 10 ඇතුළතදී. මේකේ පළවෙනි session එක මම introduce කරනවා අද. මම තාම ඔයාලා speaking IELTS speaking sessions එකකට ගෙන level එකට හැදුවේ නැහැ. මේ තමයි IELTS exam එක. මට sound එක ඇහෙන්නේ නැත්නම් කියන්න මම sound එක play කරනවා. මේක ඔයා බලන්න මේ යටින් තියෙන ප්‍රශ්නේ. Why does Vanessa likes traveling by train? මේ ඔක්කොම තියෙන traveling ගැන. දැන් මේ Vanessa කතා කරන්නේ නැහැ විනාඩියයි තප්පර 46ක්. මේක අහන් ඉඳලා කියන්න. ඇයි මේ Vanessa කියන පුද්ගලයා train එකකින් යන්න කැමති? කියලා තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි What does Vanessa say about the bus system in her city? එයාගේ bus system එක ගැන මොකද කියන්නේ? උත්තර දෙකයි තියෙන්නේ. දෙකෙන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි which statement is true about cycling in her day? bicycle පදින එක ගැන එයා මොකද්ද මේ දෙකෙන් ඇත්ත? You don't see many cyclists. It's very popular. මේ දෙකෙන් එකක්. හතරවෙනි එක අන්තිම එක which kind of transport does Vanessa use most? මොන වගේ transport එකක්ද Vanessa use කරන්නේ? හරිද? ඔන්න ඔය හතරට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් සුපිරි. හරිද? මම මේ just නිකන් introduction එකක් දෙන්න IELTS exam එක. මේක කොහෙවත් මේ software එකකින් කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ කවුරුත් class. මේක තනියම මිලදී ගන්න පුළුවන් software එකක් නෙමෙයි. මේක මේ company certificate කරන එක. ඒතර මම ඕන එනවා පළවෙනි question එකට. ඔයාලා try කරන්න. මම ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේකට හරිය උත්තර. මම නිකන් ඔයාලට මේකේ taste එක පෙන්නන්න හදනවා විතරයි. බලන්න recording එක ඇහෙනවද කියලා. So what is your favorite way to travel? I think that my favorite way to travel would be the train. One of the reasons I like traveling by train is that usually the views are really nice. The trains are really roomy. I mean, I have a lot of space for my legs and my luggage if I have any. And they are very efficient and they're usually on time. And does your city or town have a good transport system? Yes, it does. I think it's a very efficient means of transportation. If I need to, in my case, I usually travel to the university and I take the bus. And there are many different buses running at the same time, so it's really convenient. And do a lot of people cycle in your town? They do, yes. I think it's very common. You have the cycle lanes on the street. I think people are really respectful of cyclists, and especially if the weather is nice, you would see many people around on their bikes. And how do you usually get around your city? I walk a lot. I take the bus if I have to travel longer distance. I sometimes ride my bike as well if the weather is nice. And if I just need to go somewhere far away, then I will take the train. Right. ඔයාලට ඇහුණාද ඇත්තට මේක? මොනවා හරි ඇහුණාද? Yes. Yes sir. ඇහුණා. හරි. ඔන්න ඔක තමයි IELTS මේ ඇත්ත IELTS exam එක හොඳ. මේව මේ මෙහෙම මං හිතන්නේ කවුරුත් උගන්වන්නේ කියලා. මේක හැබැයි අමාරු නෑ. මතක තියාගන්න මේක අමාරු නෑ. ඔයාලට කිසි දෙයක් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අජිත් ඔයාගේ මයික් එක මියුට් වෙලා නෑ. ඔයාගේ අත වදින්න නැති.
right. හරි. එතකොට මේක අමාරු නෑ, බය වෙන්න එපා. මේක බලලා කන්ෆියුස් වෙන්න එපා. කිසි දෙයක් තේරුම් නැතුනට බය වෙන්න එපා. මම මේ ෆස්ට් සෙෂන් එක නිකන් ඔයාලට පෙන්නන විතරයි. මේ ලෙවල් එකට අපි එන්න ඕනේ. කවුරු හරි පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න, why does Vanessa like traveling by train? ඇයි මේ Vanessa train එකේ යන්න කැමති? අත උස්සලා කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් නම්. තව ලේසි දෙකයි උත්තර දෙකයි Yes. තියෙන්නේ. අජිත් Lot of space is there. ස්පේස්. හරි. අජිත් කියන්නේ Lot of space. හරි. ලහිරු මොකද කියන්නේ? Lot of space. ප්‍රදීප් A lot of space. ස්පේස් නේ. හරි. ඕකේ. හරි. අපි බලමුද? මන් දන්නේ දැන් මම lot එච්චර of අහන්නේ space නැහැ. sir. හරි. ඔන්න මම lot of space කියන ක්ලික් කරා. හරි. ඒ ක්ලික් කරා. ක්ලික් කරාම දෙකට ගියා. හරි. කාට හරි කියන්න පුළුවන් නම් කියන්නකෝ එහෙනම් මේකත් what does Vanessa say about the bus system in her city? එයාගේ සිටි එකේ තියෙන බස් සිස්ටම් එක ගැන මොකද කිව්වේ? උත්තර දෙකයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද ලේසි ටිකක්. මේ level 2 නේ ඉතින් ඒකින්ද A2 level එක. There aren't enough buses. It works very well. මේ දෙකෙන් මොකක්ද උත්තර? It works very well. Works very well කියලා අජිත් කියනවා. වෙන කවුරු හරි වෙන උත්තරයක් තියෙනවා නම් උස්සන්න. හරි. මට මොකුත් තේරුන්නේ නැතුවට බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලා බය කරන්න පෙන්නනව නෙමෙයි. මම ඔයාලව අරන් යන ස්ටෑන්ඩඩ් එක පෙන්නන්නේ. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. අජිත්ගේ උත්තරේ ක්ලික් කරනවා. වෙන කවුරුත් අත උස්සන්නේ නැති හින්දා. හරි. ඊළඟ තව දෙකයි තියෙන්නේ. Which statement is true about the cycling? ප්‍රදීප් අත ඉස්සුවා. මං හිතන්නේ කලින් එකටත් දන්නේ නැහැ. ප්‍රදීප් මොකද කියන්නේ? වැරදිලාද අත ඉස්සුවේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක්? ප්‍රදීප් what do you think? ප්‍රදීප අත උස්සලා තියෙනවා. හරි it's okay. එයා අත පහළ දැම්මා. හරි. මොනවා හරි තිබ්බොත් අහන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේක මම ප්‍රොෆෙෂනල් කරගන්න ඕනේ නැහැ. හොඳ? it works very well දෙවෙනි උත්තරේම තමයි sir. දෙවෙනි උත්තරේ තමයි නේ. හරි okay right. අපි යන තුනට යනවා. Which statement is true about cycling in her city? එයා බයිසිකල් පදින එක ගැන මොකද්ද true කියලා අහන දෙකයි තියෙන්නේ. You don't see many cyclists or it is very popular. මම දන්නවා පළවෙනි පාර මේක ලේසි නෑ. මටත් අමාරුයි මුල් දවස්වල. අපි IELTS level එක. අජිත් මොකද It's very popular. It's very popular. අනොත් කියනවා it's very popular නේ. Yeah. හරි. වෙන කවුරු හරි වෙන ආන්සර් එකක් තියෙනවා නම් අත උස්සන්න. අජිත් අත උස්සලා තියෙනවා. අසංක අත උස්සලා තියෙනවා. අජිත් වෙන ආන්සර් එකක් තියෙනවද? No, it is very popular. අසංක වෙන ආන්සර් එකක් Same තියෙනවා. answer. Same answer. That's the same. right. එහෙනම් මම ක්ලික් කරනවා. හරි. Last one. මේක interesting එක නෑ නේද? Which kind of transport does Vanessa use most? Vanessa වැඩිපුරම use කරන්නේ මොන transport එකද? Train and car, Train. buses and bicycle. මනෝජ් මොකද කියන්නේ? She would like to mostly she would like to train. Train and car කියලා කියන්නේ. Okay. Any other Train. answers? නෑ අපිට answers දෙකයි The තියෙන්නේ. other one. I think the other one, sir. කවුද කියන්නේ other one කියලා? Buses and Asanka. bicycle. අසංක. හරි. Yeah. එතකොට 1-1 නේ ඡන්දේ තියෙන එකද මට තව උත්තර කවුරු හරි ඕනේ. වැඩි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. May buses and bicycle, sir. ලහිරු කියනවා buses and bicycle. එතකොට buses and bicycle Buses and bicycle. ඡන්ද දෙකක් දෙනවා. එක්කෙනෙක් කියනවා trains Buses and bicycle. ඒකට තුනක් ඉන්නවා දැන්. ඕනනම් තව එක්කෙනෙක් කියන වැඩිපුර තියෙන එක. මං එන buses and bicycle. Trains. එක වැඩි. trains කියලා දෙකක් Train and car. කමන්නේ. අජිත් කියන train. Okay right. buses and bicycle වැඩි හින්දා මම එකට යනවා. හරි. ඒකේ ප්‍රශ්න 4 ඉවරයි. මම ඕන answers වලට යනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම වැඩි උත්තර focus කරන්න කියන්නේ ඔයාලගේ answers ගත්තේ. You scored 4න් 4ම අරගෙන තියනවලු. හරිද? Great. You are right. She said there are lot of space. The correct answer is there are lot of space. Vanessa says the trains are very trains are really roomy. That's mean I have a lot of space for my legs and my luggage if I have any. I got a space in the පළවෙනි එක. Great. Second එක කියනවා it's work very well. ඒ කියන්නේ there are many different buses running at the same time. So it is really convenient. එතකොට තුන්වෙනි එක
very popular කියලා තමයි කියන්නේ bicycle පදින එක මං හිතන්නේ. The examiner asked Vanessa if a lot of people cycle and she says it is very common you have the cycle lane on the street. cycle පදින වෙනම lane එකක්. අතරම UK වල තියෙනවා cycle පදින වෙනම lane එකක්. ඔයාලා දන්නවද පයින් යන අයටයි bicycle වලින් යන අයට තමයි UK වල මුල් තැන දෙන්නේ. වාහනයක හැපුණොත් වාහනකාරයා තමයි අමාරු වෙටෙන්නේ. අපි පාර පයින් හැදුවොත් වාහන නවත්තලා ඉඩ දෙනවා. හරි අමුතුයි. ඉතින් ලංකාවේ විදලා මෙහෙ ඇවිදිනකොට ඊට පස්සේ මේ bicycle වල වුණත් එහෙමයි. bicycle අයට මාර freedom එකක් තියෙනවා. bicycle පදින එක encourage කරනවා. The correct answer is buses and bicycle. Vanessa says it take the bus if I have to travel a long distance. Sometimes ride my bike. Vanessa කියන එක තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා. right. මෙන්න මේක තමයි මට අද ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ. IELTS කියන exam එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. exam focus අපි මොනවා කරත් exam focus කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඔයාලා මගෙන් ඉගෙන ගත්තත් කාගෙන් ඉගෙන ගත්තත් මොන ඉංග්‍රීසි පන්තියට ගියත් exam focus කරලා ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාලා යන්නේ target එකකට. ඒතර exam focus කරාට පස්සේ IELTS exam is an international test of English. ඒක ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් එකක්. ඒක කවුරුත් පිළිගන්නේ. Many people take the exam because they want to study at an English speaking university. ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න English speaking university එකක ඉගෙන ගන්න ඕන හින්දාලු. Or because they want to move to Australia, New Zealand, Canada or the UK. මෙන්න මේ රටවල් වලට යන්න ඕන හින්දාත් ඉගෙන ගන්නවලු. The exam test your listening, reading, writing and speaking. IELTS exam එක නිකම්ම නිකන් English test එකක් නෙමෙයි. Listening, speaking, reading, writing කියන හතර වෙන වෙනම තමයි test කරන්නේ. You take the listening, reading and writing exam on the same day. Listening, reading, writing එකම දවසේ හම්බ වෙනවලු. That takes 2.5 hours. පැය දෙකමාරයි. දන්න වැඩ ටික ඔක්කොම දාන්න තියෙන්නේ පැය එකමාරයි IELTS exam එකේ, right? That takes 2.5 hours. The speaking test may be on the same day. සමහර වෙලාවට speaking test එක ඒ දවසේම තියෙනවලු. Or it may be few days before or after the other test. සමහර වෙලාවට ඒක වෙන දවසක තියෙනවා. එතකොට ටෙස්ට් එක දෙකට කඩලා තියෙනවා. පැය දෙකමාරයි listening, writing ඒ ටික. speaking එක තමයි වෙනම තියෙන්නේ. all right. විනාඩියක් දෙන්න මට කෝල් එකක්. හරි. okay right. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මෙන්න මේ ලංකාවේ ඇන්ටි කෙනෙක් කතා කරනවා. හරි. sorry. හරි. අපි කිව්වා IELTS exam එක. How do they score the IELTS exam? මෙන්න බලන්න. Listening, reading, writing and speaking each have score of 0 to 9. මේක fail pass exam එකක් නෙමෙයි. 0 ඉඳන් 9ට ලකුණු දෙන exam එකක්. You add these together. Then divide by 4 to get final score. ඒ කියන්නේ listening වලට 9ෙන් දෙනවා. reading වලට 9ෙන් දෙන්නේ. writing වලට 9ෙන්, speaking වලට 9ෙන්. ඔය හතරම එකතු කරලා ආයි 4ෙන් බෙදලා තමයි ඔයාලට final score එක හම්බෙන්නේ. final score එක 6 තියෙනවා නම් ඇති. ඔයාලට ඊට වඩා ගන්න පුළුවන්. මගේ course එක ඉවර කරනකොට ඔයාලට ඊට වඩා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක IELTS course එකක් නෙමෙයි මතක තියාගන්න. මේක මම ඔයාලා speaking පැත්ත විතරයි මම focus කරන්නේ. අපි ඉවර වෙද්දි ගොඩාක් කොටස් පුරුදු වෙයි. මම exam එක කියලා focus කරන්නේ speaking පැත්ත විතරයි මේ course එකේදී. ඔයාලට තව ගොඩාක් ඒවා පුරුදු වෙයි. මම දන්නේ ඒක යනකොට ඉතින් ඉංග්‍රීසිනේ කතා කරන්නේ හැම දෙපැත්තම හරියයි. එතකොට මේක exam training කියන්නේ වෙනම ආර්ට් එකක්. සුද්දෙක් ඇවිල්ලා IELTS exam එක ලිව්වත් 7යි 7.5යි තමයි ගන්නෙ. එංගලන්තේ මිනිස්සෙක් ලිව්වත්. මොකද ඒගොල්ලෝ just කතා කරා කියලා මේ professional English level නෙමෙයි එන්නේ. දැන් ඔයාලා සිංහල O level paper A level paper සමහරට O level paper ලිව්වත් සිංහල CNC ගන්න බෑනේ අපි සිංහල වුණා කියලා. අන්න ඒ වගේ right? Elementary A2 student. දැන් මේ අපි කරන්නේ A2 level එක. Elementary students usually score from 3 to 4. මම මේ ඔයාලා 3 to 4 level එකේ කියලා හිතාගෙන උගන්වන එක. Intermediate B1 student 4 to 5. The most speaking English universities score ask for the score 6 to 7. ගොඩක් universities අහන්නේ 6 ඉඳන් 7 වෙනකම්. 6 හෝ 7. ඇත්තටම 6.5 කියන්නේ ඕනම university එකකට යන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහි law barrister exam කරනවා නම් ඉතින් 7.5ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මොකද මම මෙහි lawyer කෙනෙක් මෙහි lawyer කියන්නේ barrister කියලා. ඒතකොට barrister කෙනෙක් නම් ඉතින් හොඳ English තියෙන්න ඕන.
එතකොට ඒ සමහර ඒවට ලෝයර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඉතින් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එපා. එතකොට ඒවට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉල්ලනවා. නමුත් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින්ම නම් ඩිග්‍රී එක කරේ මම දැන් ILLB කරේ මම බැචලර් ඔෆ් ලෝ කරේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම හින්දා යාලා ඉංග්‍රීසි IELTS ඉල්ලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා පිටරට ඉඳන් කෙලින්ම එනවා නම් වෙන එකක් කරලා එනවා නම් IELTS ඉල්ලනවා. හොඳ ඒවට 7.5. ඒ බලන්න බැරිස්ටර් ගත්තත් 7.5 ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලෝ. මහ ලොකුව ඉල්ලන්නේ නැහැ. ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්නත් 7.5යි. 6 තියෙනවා නම් සුපිරි. right. එතකොට what do you do in the speaking test? මෙන්න බලන්න. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක තමයි මම ඔයාලට ફોකස් කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්පීකින් කියන්නේ ගොඩක් අය මට නර්සස්ලා පවා මගෙන් හොස්පිටල් එකේ ගොඩක් අහනවා ડોක්ටර් මේ IELTS ස්පීකින් එක මට අමාරු වුණා. මට මෙහෙම වුණා, ෆේල් වුණා මම ලංකාවේදී කියනවා. මට මතකයි ගොඩක් අය ඇවිල්ලා කියනවා. මං කිව්වට ඒක එච්චර හිතන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගන්න නැත්තේ ස්පීකින් කිව්වට නිකන් ඔහේ කතා කරාට වැඩක් නැහැ. ඒකේ පාර්ට් 3ක් තියෙනවා. 4 to 5 minutes ඔයා කතා කරන්න ඕනේ. You answer general question about your life, your family and other familiar topic. මුල් මිනිත්තු 4-5 වගේ අහනවා tell me about your family and then tell me about your town. එතකොට ඔයා දන්න එකක් ගැන අහන්න. part 2 එකේ 3 to 4 minutes අහනවා topic to talk about. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දෙනවා topics කීපයක්. topic set එකක් දෙනවා, මාතෘකා කීපයක් දෙනවා. කැමති එකක් තෝරගෙන මිනිත්තු 2ක් කතා කරන්න කියලා. එතකොට 1 minute එකක් දෙනවා ඔයාලට prepare වෙන්න. එතකොට ඒ තමයි ඒ part 2 එක. part 3 එක තමයි you have a discussion. අන්න ඒක තමයි discussion එක යන්නේ. එතකොට IELTS speaking test එක parts 3කට තියෙනවා. ගොඩක් අය හිතනවා අපි නිකන් මේ කතා කරාම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරාම හරි. If you can speak, I can talk like this. එහෙම කතා කරාට හරියන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මට ඔයාලට දෙන්න ඕන message එක. නිකන් ඔහේ ඉංග්‍රීසි කතා කරා කියලා exam pass වෙන්න බෑ. ඒකට train වෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි දරන් ඉන්න ඕනේ, train වෙන්න ඕනේ. How do they score the speaking test? අනිත් එක මතක තියාගන්න ඔයාලා ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා නම් අරයා කියන විදිහට මෙයා කියන විදිහට කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටෙස්ට් එකේ ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙනවා. The examiner uses these 4 things to check that your speaking is easy to understand. ඉංග්‍රීසි භාෂාව තියෙන communication සංනිවේදනය. ඒතකොට තේරුම් ගන්න බැරි නම් understand කරා easy to understand. තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි කතා කරන්න ඕනේ. සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Fluency and coherence. You need to talk without stopping too much. නවත්තන්න නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. And you need to link your ideas together clearly. නවත්තන්න බෑ. හැබැයි සැහැල්ලුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිව අදහස් එකින් එක ගලපන්න ඕනේ. එකක් කියලා තව එකක් කියන්න බෑ. ඒ කියනවා natural සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විතර කතා කරන්න ඕනේ. Lexical and resources. Again, this is vocabulary. You need to use lots of different words and phrases. එකම වචන කියා කතා කරනකොට IELTS exam එක ඔයා fail වෙනවා. fail කරන්නේ sorry ලකුණු අඩු කරනවා. ඒතර එකම වචන කියන්න බෑ. basically සමහරවිට කියන්නේ. මයික් එකේ කෙනෙක් කාගේ හරි මියුට් වෙලා නැහැ. චුට්ටක් බලන්න. basically කියලා කියනවා. මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේ තව අය එක අය කියන අය ඉන්නවා. right. එතකොට එකම වචනේ නිතර කියන්නේ pronunciation. අන්න pronunciation එකට 25% හම්බෙන. You need to say the words clearly. pronunciation කියවම කන්න කාගේද මයික් එක මියුට් වෙලා නැත්තේ කියලා චුට්ටක්. හරි. ජනක පොඩ්ඩක් මයික් එක බලන්න. මයික් එක වගේ ඉස්සලා ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. right. මම යා මියුට් කරන්න. හරි. okay right. අපි ඊට පස්සේ එනවා pronunciation කියන්නේ you need to say words clearly. ඒ කියනවා පැහැදිලිව වචන කතා කරනවා කියන එක තමයි pronunciation කියලා කියන්නේ. සමහර අය මේ ලංකාවේ එක අය කියන pronunciation එක විදිහට එක අය අර්ථ දක්වනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ pronunciation කියන්නේ මේ බලන්න මේක ලියලාම තියෙනවා you need to say words clearly. වචන පැහැදිලිව කියනවා කියන එක තමයි pronunciation කියන්නේ. මම ඔයාලට scientifically පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඕනම් pronunciation එක මෙතනම පොඩ introduction එකක්. දැන් මම කතා කරන විදිය වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මේකේ ජනෙල් ඇරියොත් සීතලයි ටිකක්. මම AC එක 25 centigrade වල දාලා තියෙන්නේ. ඊට වඩා සීතලයි. ඒතකොට සීතල වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? can't speak වාතය කට ඇතුළේ තියාගන්න. වාතය හානි වීම වළක්වන්න ඔයා accent එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා
කට ඇරලා හොඳට කතා කරන්නේ නැහැ. සුද්දොන්ට වෙලා තියෙන එක. එයාලා සීතල රැක ගන්න වැඩිය කට ඇරලා කතා කරන්නේ. අපි සෞම්‍ය කලාපීය රටවල්. අපිට හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ තාපය අහන උනාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ප්‍රශ්නේනේ. මෙහි සීතල හින්දා යාලා තාපේ එළියට යන එක වළක්ව ගන්න කට වහගෙන කතා කරනවා. දැන් සීතල විදිහට මේ සීතලේ ක්ලාස් එක කරා නම් මගේ ඇක්සන්ට් එකත් ඔයාලා හිතනවා දැන් ෆොරින කෙනෙක් වගේ. දැන් මම කතා කරන විදිහට ගොඩක් අය හිතනවා මූට ඉංග්‍රීසිත් පුළුවන් ද දන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම සිංහලමනේ වැඩිපුර කතා කරන්නේ. ඉස්සරහට යද්දි මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරාට මේ එතකොට සීතල වෙනකොට තමයි ඇක්සන්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම වුණා කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේ හොඳට බලන්න මේක තියෙනවා pronunciation කියන්නේ you need to say words clearly. ඉන්දියන් උන් ගර් බර් ගාලා කතා කරලා 9 ගන්නවා. හරිද? ඒ උන් ගර් බර් ගෑවට හොඳට වචන පැහැදිලිව කියන හින්දා. Grammatical range and accuracy. You need to be able to use grammar correctly. grammar වරද්දන්න බෑ. හරිද? ඒතර grammar හරියට තියෙන්න ඕනේ. කැඩෙන්නේ නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. වචන ගොඩක් ඔයා දැනන් ඉන්න ඕනේ. මොකද වචන දන්න තරමට අලුත් වචන යූස් කරාම ඉන්ටරෙස්ටිං හොඳ ලකුණු හම්බ වෙනවා. ක්ලියර්ලි කතා කරන්න ඕනේ. එච්චරයි. මහ ලොකු දේවල් නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි ලේසියි. part 1 එකේ මෙන්න මේ topics ටික ඔයාලා මේ ටිකට මම රෙඩි කරන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ මේ මුල් දවස් 10 මම කියන්නේ. Speaking part 1. The examiner asks you questions on familiar topics that you can answer from your personal experience. පුද්ගලික අත්දැකීම් තියෙනවා. Here are some common part 1 topics. දවස් 10න් පස්සේ මම ඔයාලව මේ වගේ වයිවර්ස් වලට දාලා ට්‍රේන් කරනවා. එතකොට මුල් දවස් 10 ඔයාලා හොඳට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. අද ඉඳන් ඊයේ ඉඳන් හරියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. Your job or studies. ඔයගේ job එක ගැන ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය කියන ආකාර හතරට. කැඩෙන්නේ නැතුව එක දිගට වචන ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. ඔය your hometown, neighborhood. මේ ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මම මේ වගේ දෙනවා. කතා කරන්න ඕන විදිය document එක දෙනවා. Your family and friends. Your daily routine. Free time and going out. Foods, කෑම ගැන. Art and music, shopping. Reading, transport and you use. අන transport you use. අනේ transport එක ගැන තමයි අපි මේ example එකේ කතා කරේ. તો transport කියන එක topic එකක්. Clothes, ඇඳුම් ගැන. The news ගැන. You won't get a good score if you give very short answers to question. මොකක් හරි answer එකක් ඇහුවට පස්සේ yes or no එහෙම කිව්වා කියලා ඔයා තේරුම් ගත්ත කියලා හොඳ answer එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. Try to expand your answer with reason. හැම වෙලාවෙම answer එකක් කියනකොට ඒකට reason කියනවා. Why I am telling this. Explanation විස්තර කරන්න. Example දෙන්න. උදාහරණ දෙන්න. ඇයි ඔයා answer එක දුන්නේ? ඒක විස්තර කරනවා ඒකට උදාහරණ දෙනවා. Or detail you can show the examiner your English ability. Look at how this test taker expands an answer. මෙන්න බලන්න මේ අපි බලපු වීඩියෝ එකේ මනුස්සයා කොහොමද එයාගේ ආන්සර් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්නේ. බලන්න දැන් මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාගෙන් අහුවොත් හිතන්නකෝ කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. Do you think your city or town has good transport system? මම නිකන් අහන්නේ උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම නිකමට ඔයාලට පහසු වෙනවා නේද? ලහිරුගෙන් දැන් අහුවොත් do you think your city or town has a good transport system? හරි ලහිරුගෙන් හරි අජිත්ගෙන් හරි මේ අපේ ෆැමිලිය 6 දෙනෙක් කියන මෙතන ප්‍රදීප් ඒතර ප්‍රශාමනී කාගේ හරි අහනවා do you think your city or town has a good transport system කියලා අහුවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එකපාර කියා ගන්න බෑ. මොනවා හරි කියයි. හැබැයි IELTS exam එකට perform කරගන්න විදිය චුට්ටක් වෙනස්. අපි ඒකට train වෙමු. මේකේ මම play කරනවා 20 second මම play කරනවා බලන්න එයාගේ answer එක. Yes. Do you think your city or town has a good transport? හොඳ transport system එකක්ද කියලා අහන්නේ. එයා කියනවා yes. It's pretty good. අන්න yes කියලා නවත්තන්නේ it's pretty good. ඊට පස්සේ explain කරනවා. There are lots of buses and trains. So you don't have to wait very long. ගොඩක් වෙලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. They stop quite early though. ඒවට කලින් එක නවත්තනවලු though. If you are out after 8:30, you need a car or to take taxi. ඒ කියන්නේ 8:30න් පස්සේ මොකුත් නෑලු. ඒකෙන්ද කාර් එකක් හරි ටැක්සි එකක් හරි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාගෙන් අහන්නේ උත්තරේට මෙයා විස්තර කරලා ආන්සර් එක දෙනවා. අන්න මම ප්ලේ කරනවා ඒක අපි බලමු. Do you think your city or town has a good transport system? Yes, it's pretty good. There are lots of buses and trains, so you don't have to wait very long. They stop quite early though. If you're out after 8:30, you need a car or to take a taxi.
right. ඔන්නෝම තමයි අපේ ෆස්ට් ලෙසන් එකට මම එන්නේ. ෆස්ට් ලෙසන් එක IELTS වල ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙනවා. මම මේකේ දැන් මේ වෙලාවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්නේ. දැන් මේකේ for long journey I like to take the train. It is fast and you can just relax. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. කවුරු හරි කැමතිද මේක රිපීට් කරන්න කැමති කෙනෙක් කියන මේ වාක්‍ය දැන් කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියන පුළුවන් විදියට අත උස්සන්න පුළුවන් කෙනෙක් කැමති කෙනෙක් වොලන්ටියර් වෙන කැමති කෙනෙක් right අජිත් ඉන්නවා හරි අජිත් එහෙනම් මම කිව්වට පස්සේ කියන්න අජිත් ඔයාට එනව නේද එනවා සර්. හරි අජිත් එහෙනම් මම මේ රතු බටන් එක එබුවට පස්සේ ඔයා කියන්න for long journeys I like to take the train. It's fast and you can just relax. හරි. Okay අජිත් කියන්න. For long journey, I like to take the train. It's fast and you can just relax. Right. Good. හරි. අජිත්ගේ ආන්සර් එක අපි බලමු. For long journey, I like to take the train. It's fast and you can just relax. Right. Good. Right. මනෝජ් අත උස්සලා තියෙනවා. මනෝජ් ඊළඟ එක try කරමු. මේක ඉස්සලා අහන්න. හරි. පොඩක් ඉන්න. There are always lots of buses, so you don't have to wait very long. Right. මනෝජ් කියන්න. කියන්න මනෝජ්. There are always lot of buses, පොඩක් ඉන්න. so you don't have wait very long. මනෝජ් ආපෝ කියන්න. ආපෝ කියන්න. දැන් කියන්න. There are always lot of buses, so you don't have to wait very long. Right. අපි බලමු මනෝජ් කියප එක. There are always lot of buses, so you don't have to wait very long. Right. ප්‍රදීප් ඉන්නවා ලිස්ට් එකේ. ප්‍රදීප් කියන්න මේක මම ප්ලේ කරාට පස්සේ. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. Right. ප්‍රදීප් කියනවද? Okay. There are cycle lanes on ප්‍රදීප් පොඩ ඉන්න. හරි. මම මේක කරාම කියන්න. Right. there are cycle lanes on most roads, and we also have them in the park. Right. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the park. Right. අපි ඊළඟට යන්. කවුද කියන්නේ? කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මේක කියලා 4 ඊට පස්සේ ඉවරයි. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. Easy. Lazy කියලා දාන්න. ප්‍රදීප් කිව්ව නේද? අත පහළ දාන්න. ආයි මම ප්‍රදීප් එක. කියපු නැති එක්කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද කියන කැමති කෙනෙක්? කෙනාට chance එක තියෙන්නේ. සර්. නිරෝෂා කියන්න පොඩක් ඉන්න මම මේක ප්ලේ කරනවා ඊට පස්සේ කියන්න මේක ඉස්සලා අහන් ඉන්න. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. කියන්න. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. Right. කියන්න. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. Right. හරි. ඒ සෙක්ෂන් එක ඉවරයි. දැන් මේ ඔයාලා කියපු ටික තියෙනවා කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයාලා කිව්වේ කියලා. හරිද? මේ හතර මම නිකන් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. බලමු අජිත් මං හිතන මේක. For long journey, I like to take the train. It's fast and you can just relax. Next one කවුද? There are always lots of buses, so you don't have to wait very long. There are always lot of buses, so you don't have to wait very long. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. Right. There are cycle lanes on most roads,
and we also have them in the park. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. කියන්න රොෂ්. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. right. හොඳයි ඔක්කොම හොඳට කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ ෆස්ට් වයිව් එක හරියට පටන් ගන්නෙ. මෙයාත් එක්ක යන්න තියෙන මෙයා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. මම අද මේ ලෙවල් එකට යන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් මෙයා අහන ප්‍රශ්නේ අපි බලන්නකෝ. මම මේවට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා විතරයි මේක. What's your favourite way to travel? What's your favorite way to travel? එතකොට ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ උත්තරේ What kind of transport did you use today? ඊට Do පස්සේ you think your city or town has a good transport system? Do a lot of people cycle in your town? How would you improve the transport system? ඒ විදිහට ගිහිලා අපිට ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ ටෙස්ට් එක ස්පීකින් IELTS වල ට්‍රේනින් කරලා එනකොට අර මුල් දවස් ටිකේ යන්නේ. මම මේකේ දැන් මේකට එන්නේ නැහැ. මම මේකට එන කලින් මම යනවා මගේ ලෙසන් එකේ අපි ටෙන්සස් 12 ඉගෙන ගත්තා. මේ වගේම බිස්නස් ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඒව හරි ඉන්ටරෙස්ටිං ප්‍රැක්ටිකල්. හැබැයි ඊට කලින් ඔයාලා සාමාන්‍ය හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ග්‍රැමර් පිළිබඳව. ග්‍රැමර් පිළිබඳ එහෙම දන්නේ නැතුව ඔහි කතා කරොත් අපරාධයක් වෙනවා. ඒක නිසා මම මේකේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක පෙන්නලා මම ඔයාලට ආයි යනවා අපේ ලෙසන් එකේ මුල එකට. ඔයාලගේ දැන් දැනුම චෙක් කරගන්නත් එක්ක මේකට අපි එනවා. ටක් ගාලා අපි සෙෂන්ස් ටික ඉවර කරපු ගමන් එනවා. ඉතින් ඔයාලා අවධානයෙන් උත්සාහයෙන් ඉන්න අතාරින්න එපා. මට උත්තර දෙන්න ඊළඟට අපි ටෙන්සස් වලින් පොඩි සෙෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ ඉංග්‍රීසි පොතෙන්. හරිද? ඒකට මම එනවා. ඒකට මාත් එක්ක ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් වෙන්න. රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොතට. right. ඔයාලට පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එකේ රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොත පේනව නේද? අජිත් පේනව නේද? කෙනේ කවුරු හරි එනවා සුදේ. okay right. සර් ඇහෙන්නේ නැහැ. sorry හරි. ඔයාලා දවස් 10කට පස්සේ 1 to 1 live sessions එනවා මේ වගේ. දැන් මේ අපි app එකත් එක්කනේ යන්නේ. ඊට පස්සේ දවස් 10ක් මම මේක ට්‍රේන් කරලා පස්සේ ඔයාලා 1 to 1 මෙහෙම ට්‍රේන් කරනවා. ඒ ලෙවල් එකට එන්න ග්‍රැමර් පොඩ්ඩක් හදාගෙන ටෙන්සස් 12 දන්නවා නම් ඇක්ටිව් පැසිව් දන්නවා නම් ඒ ඇති. තව චුට්ටක් එකතු වෙන්න තියෙනවා. ඒ ටික හදාගෙන යනකොට ඒ විදිහට ට්‍රේන් වෙමු. අපි එනවා දැන් ඔයාලා ටෙන්සස් 12ම ඇක්ටිව් පැසිව් දන්නවා හින්දා කියලා මම උපකල්පනය කරගෙන අර අධිකරණයේ කොහොමද මිනිස්සෙක් උසාවියට යනකොට උපකල්පනය කරන්නේ හැම මිනිස්සයාම නීතිය දන්නවා කියලා හිතාගෙන තමයි ජජ් ඕඩර් එක දෙන්නේ ජජ් නඩුව අහන්නේ ඒ වගේ දැන් මම මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නේ ඔයාලා ටෙන්සස් 12ම ඇක්ටිව් පැසිව් කියන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන තමයි මම ඉස්සරහට යන්නේ right ඔන්න රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පළවෙනි පාඩම present continuous tense. මේකේ I am doing කියන එක Sarah is in a car on the way to work. She is driving to work. She is driving. එතකොට මේකේ කියනවා she is driving now. now කියන්නේ මේ දැන් drive කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික තමයි present continuous වල use වෙන්නේ. am is ආව ටික. මොනවා හරි clear තිබ්බ නැත්නම් පස්සේ අහන්න මම මේකේ ලොකුවට ගැඹුරට යන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ අභ්‍යාස වලට තමයි දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් answers දෙන්න. එතකොට මේක කියනවා I'm doing something. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි start පටන් අරගෙන නමුත් ඉවර කරලා නැහැ. මේ උදාහරණ ටික තියෙනවා වල මීට ස්ටඩි කරන අපි ටෙන්සස් දාන්න හින්දා මම ඉස්සරහට යනවා. මේකේ අනිත් එක තමයි today, this week, this year මේ වගේ ඒවත් එක අපි present continuous තමයි use කරන්නේ.
ඊට අමතරව getting, becoming, starting, beginning මේ වගේ අවස්ථා එක්කත් අපි present continuous තමයි use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ change වෙන දේවල් එක්කත් present continuous තමයි use කරන්නේ. අපි present continuous use කරන අවස්ථා 4ක් ගැන අපි කතා කරමු. ඔය කතා කරලා අපි එනවා අභ්‍යාසෙට. මෙතන තමයි අපි actively participate වෙන්න ඕනේ. මේකට answers කරන්න කැමති අය අත උස්සන මම ටටක් ගාලා පික් කරලා අහන්න. දැන් ඔයාලා tenses දන්නවා කියලා හිතාගෙන මම ඉස්සරහට යන්නේ. What is happening in the picture? Choose from these verbs. Cross, hide, scratch, take, tie, waves. She's taking a picture. පළවෙනි එක present continuous වලින් අය picture එකක් ගන්න ගමන්ලු ඉන්නේ. He is cross කියන්නේ මේ පාර පයින් එකට. cross, hide කියන්නේ හැංගෙනවා. scratch කියන්නේ කසනවා. tie කියන්නේ ගැට ගන්නවා. wave කියන්නේ අතවනවා. එතකොට දෙවෙනි එකට මොකක්ද ඔයාලා හිතන්නේ? He is අජිත් Scratching. He is tying the shoes. he is Tying. He is scratching. scratching. කියන්නේ එයා කකුල කහනව නෙවෙයි මේ. හරිද? එයා සපත්තු එක පොඩක් පික්චර් එක ක්ලියර් මදි. එයා සපත්තුවේ He is tying the Tying a It's shoe. a tying a Please. shoelace. හරි. he is tying so අපි බලමු උත්තරේ හරි ආන්සර් එක. he is tying. right? easy. he is tying a shoelace. එයා මේ වෙලාවේ ගැට ගන්න ගමන් 10% continuous වලින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 3. තුන්වෙනි එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? They are crossing. crossing the road. කොහොමද කියන්නේ ඒක අපි? They are crossing the They road. are crossing. yeah, they are crossing the road. very good. right. අද උස්සන්න ඊළඟට කියන්න කැමති කෙනෙක් මම ටක් ගාලා පික් කරලා අහනවා. ඒක ලේසි. අද උස්සන්න දන්නවනේ ගොඩක් සමහර අය දන්නේ නැති අය තියෙනවා. හරි. මනෝජ් අත උස්සලා තියෙනවා. මනෝජ් කියන්න බෑ. මනෝජ් කියන්නකෝ හතරවෙනි එකට ආන්සර් එක. He is scratching his head. he is scratching his face. ඒ කියන්නේ එයා ඔයගොල්ලෝ ඔළුව කසන ගමන් ඉන්නේ. scratching. right. පහ අපි මනෝජ් කිව්වා ප්‍රදීප්. ප්‍රදීප් කියන බාන පහ. She hiding. She hiding. කොහොමද complete sentence එක කියන බාන? She is hiding. she is hiding. yeah ඒක තමයි හරි. she is hiding. she is hiding. present continuous. හය සුභාෂිනී අත උස්සලා තියෙනවා. සුභාෂිනී කියන්නේ They are waving to somebody. they are waving to somebody. right. හරි. මේක අපි මෙහෙම ඉස්සරහට යන සරලයි වගේ තිබ්බට ඉස්සරහට යද්දි තමයි තව ටිකක් තේරෙන්නේ. right. දැන් අත උස්සන්න බලන්න මම ඔයාලා පික් කරලා අහනම් බලන්න. කැමති අය? The sentences on the right follows those on the left. Which sentence goes with which? Again, all right. Please don't make so much noise. ඒකට ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා F කියලා. I am trying to work. මම වැඩ කරමින් ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ කරන එකක්. මම වැඩ කරමින් ඉන්න හින්දා කියනවා please don't make so much noise. noise එකක් වැඩි noise කරන්න එපා. දෙක we need to leave soon. දෙවෙනි එක. ඒකට ගැලපෙන ආන්සර් මොකද? we need to leave soon. මේ ටිකෙන්. අත උස්සන්න බලන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මේ ඔයාලට homework දෙනේ ඔයාලා කරන්න නැති හින්දා මම මේ lesson එක මැදදී අරන් මේ කරන්නේ. නිරෝෂා අත උස්සන්න. Getting late. නිරෝෂ කවුද කියන්නේ? It's getting late, sir. අද මනෝජ් කියන්නේ. It's starting to rain. we need to leave soon. ඒකට ගැලපෙන්නේ එකෙනෙක් කියන starting to rain.
we need to leave soon, it's getting It's late. getting late. හරි එහෙමත් කියනවා. මෙහෙමයි මේකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේකේ සමහර උත්තර අපිට ඒකට හරියනවා වගේ පේන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ආන්සර්ස් වල අර අනිත් ඒවත් එක්කත් බලන්න ඕනේ. ඒතර ඔක්කොම දාගෙන ගියාම තමයි සමහරලාට අපිට හිතෙන ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා. We need to leave soon. ඒතර ආන්සර් එක අපි දීලා තියෙන්නේ sorry. E. E කියන්නේ It's starting to rain. it's getting late කියලා තියෙන්නේ right? It's getting late. ඇයි ඔය starting rain කතාව ඔයාලට ආවේ? getting late නිසා තමයි we need to leave soon කියලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා තව තැනක් we are going to get wet. අපි තෙමෙන්ලා යන්නේ. We are going to get wet. ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන්. Have anywhere. I don't have anywhere. It is starting to rain. Starting to right. එතකොට ඒකට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒකයි අරකට getting late එන්නේ. ඊට හතරවෙනි එක I need to eat something soon. ධම්මික අත උස්සලා තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ ආන්සර්? I am getting hungry. I need to eat something soon. ඉක්මනට මොනවා හරි කන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනියනවා. I'm getting දැන් බඩගිනියන ගමන් තියෙන්නේ. I'm getting hungry. Right. ඊට පස්සේ පහ they don't need their car anymore. එතකොට කවුද ආන්සර් කරන්නේ? ප්‍රදීප් අත උස්සලා තියෙනවා. They don't need their car anymore. Answer D. They are trying to sell it. D. They are trying to sell it. එයාලා කාර් එක ඉච්චර ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක විකුණන්නේ හදන. They are trying to sell it. මේ present continuous. Things are not so good at work. some things are not. මොකද ආන්සර්? ඔයාලා නේද ටයිප් කරලා දැම්මත් කමන්නේ. එතකොට පණ මේක ටක් ගාලා පේනවා. ආන්සර් එක 6ට ආන්සර් එක දාන්න බලන්න. Things are not good at work. Things are not so good. මේකට අපි ගන්න වෙන්නේ ආන්සර් එක H. ඒ කියන්නේ the companies The company company එක money lose වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා things are not good at work. It is true what they say. එයාලා කියන එක ඇත්තද? උත්තරයට අපි යනවා 7ට B. They are lying. එයාලා බොරු කියනවා. They are lying. එයාලා බොරු කියනවා. Right. Samit correct answer. And we are going to get wet. C තමයි answer එක. It is starting to rain. ඒ පළවෙනි එක ටිකක් lazy. ඊට පස්සේ මම අහන්නම් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න මේක. Write questions use present continuous. දැන් කොහොමද මේකෙන් questions හදන්නේ? What's all that noise? මේ දෙක එකතු කරලා ගන්න what happening? What happened කියන්නේ what is happening? Right. එතකොට what's the matter? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Why you cry කියන එක තියෙනවා. මොකක්ද අහන්නේ ප්‍රශ්නේ එතකොට අපි? Why are you Why crying? are Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Right, good. Why are you crying? Where is your mother? What the answer? He He is is working today. He is working today. He's working to is working. In today, right. Present continuous. I haven't seen you for ages. ඔයා ගොඩ කාලෙකින් දැකලා නැහැ. What you What do? are you doing these days? What do you have? I haven't These days. seen you for ages. මම ගොඩ කාලෙකින් ඔයාව දැකලා නැහැ. What do you have these days? What are you doing these days? have you What are you doing? මේ අපි කතා කරන්නේ What are you doing these days? What do you do? Use the present continuous. days? අර topic එකේ තියෙනවා use the present continuous.
එතකොට හරි ආන්සර් එක කියන්නකෝ එක්කෙනෙක්. These days. What are you doing these days? අජිත් කියනවා what are you doing these What are you days? doing these days? Anyone else any answer? ධම්මික type කරලා දෙන හොඳට answer එක what are you doing these days කියලා. හරි good. What have you doing these days? Right, good. Amy is a student. එතකොට මොකක්ද answer එක? What is she studying? Right, good. What is she studying? ඒක තමයි question form එක. කැටි කළා what's she studying කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Who are those people? කවුද මේ මිනිස්සු? question එක මොකද්ද? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Anything else? Anyone else? What Any are you answer? doing? All right, good. I heard you started a new job. මට ඇහුණා මම පටන් ගත්තා. මම දැනගත්තා I heard you started අලුත් job එකක් පටන් ගත්තා කියලා. question එක? Do you enjoy it? Are you enjoying it? Are you enjoying it? I present continuous නේ. Are you enjoying it? ඒක තමයි correct answer. present continuous. හරිද? මතක තියාගන්න. මිස් කරගන්න එපා grammar. We are not in a hurry. කවුද කියන්නේ answer? Why are you working so fast? So fast. Why are you working so Why fast? are you working so fast? හරි good. හැමෝම වගේ හොඳට කිව්වා. අපි ඉස්සරහට යන්කෝ බලන්න කට්ටිය කොච්චර දුරට යනවද කියලා. Put the verb into the correct form. Positive. I am doing. Or negative. I am not doing. Please don't make so much noise. I am trying to work. Let's go out now. It isn't raining. ඒක වහින්නේ නැහැ තවත් anymore. තව දුරට. I can turn off the radio. මොකද answer එක? I am listening to it. I am listening to it. I am listening. මේකට ඇහුම්කන් තමයි ඉන්නේ. නැත්නම් I am not listening කියලා දාන්නත් පුළුවන්. I am not ඇත්තම I can turn off the radio කියනකොට I am not listening කියලා එන්න ඕනේ. මොකද මේක අහනවා positive විදියට හරි negative විදියට හරි තමයි answer කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර වරද්ද ගන්න එපා. I can turn off the radio. මට රේඩියෝ එක වහන්න පුළුවන්. ඇයි? I am not listening. මම අහන්නේ නැති හින්දා. Do it. Kate phone last night. Kate කතා කරා ඊයේ. She is on holiday with friends. A great time and doesn't want to come back. මොකක්ද answer? Kate born last night. She on holiday with friends. She is having a great time. She is having a great time and He is does having a great time. He's having a great time and doesn't want to come back. එන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒකෙන්ද හොඳ ටයිම් එකක් තියෙනවා. එන්න ඕනේ නම් එයාට සමානට she is not having කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ positive එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. She is having a great time and doesn't want to come back. Andrew started evening class recently. And you start the evening class recently. මොකද He's answer? learning Japan. He's learning Japanese. Japanese. He is He is learning He's Japanese. learning Japanese. learning Japanese. Japanese ඉගෙන ගන්න ගමන් තමයි. Paul and Sarah have had an argument. And now මොකද answer? They are speaking to one another. වැරදි. They are not speaking. They are not speaking. They are not They speaking. are speaking to another.
ආගියුමන්ට් එකක් කරාට පස්සේ දැන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි ගන්න. They are not speaking. නැත්නම් අපිට කියනවා they aren't speaking. They aren't speaking. එහෙම කියනත් පුළුවන්. The situation is already very bad and now කදාංශ. It is getting worse. The situation is already very bad. දැනටමත් situation එක ගොඩක් නරකයි. Now then It is getting worse. it is getting is getting worse. It is It is getting worse. getting worse. Tim today he is the day off. He has the මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? Team is working today. මේ වාක්‍ය කොහොමද මේ තියෙන්නේ? He is taken the one day of the he has taken the day of the මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? He has taken. Tim is not working today. Not working today. ආද වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇයි? Day off එක අරන් තියෙන්නේ. ඔව් එතකොට he is නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ. he is එකටත් මෙහෙමයි දාන්නේ. he has එකටත් මෙහෙමයි දාන්නේ. හැබැයි he is එකට taken past participle දාන්නේ නැහනේ. එහෙම දාන්නේ passive voice වල. ඒකින්ද අපිට මෙතන හිතන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ has. ඒ කියන්නේ present perfect tense වලින් තියෙන්නේ. He has taken the day off. කියන්නේ day off එකක් අරන් තියෙන. ඒකින්ද Tim is not working today. Tim isn't working today. Oh, sorry. ඊළඟට මොකක්ද ආන්සර් එක? I am looking for Sophie. I am looking for Sophie. Do you know where she is? Agreed? වෙන මොකක්ද ආන්සර් එකක් තියෙනවද? I'm not looking I am for not Sophie. looking. I'm not looking. Oh, then challenging. කෙනෙක් කියනවා I'm looking. I'm not looking. I'm Sophie. Do you know where she is? Not looking නම් එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහන්නේ නැහැ. එයාව හොයන හින්දා තමයි do you know where she is? ඔයා දන්නවද එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා? She is not killing. එතකොට අපිට අහන්න I am looking for Sophie, right? එහෙම තමයි අහන්න වෙන්නේ. I'm looking for Sophie. Do you know where she is? මොනවාරි කවුරු agree වෙන්නේ නැත්නම් අහන්න පුළුවන්. The washing machine has been repaired. අන්න මොකද්ද මේ past present perfect tense වලින්. Washing machine has been repaired. Passive voice ඔන්න ඕවට තමයි tenses 12 වනේ. The washing machine has been repaired. Passive voice present perfect. එයා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද උත්තරෙ මෙතන? He is working now. He's working. අපි මෙතන කතා කරන්නේ මේ continuous ඉඳලා lazy thing. ඒතර present continuous වලින් අපි උත්තර දෙන්නේ it is working now. ඒක repair කරලා තියෙන්නේ. It is working now. ඒකෙන්ද ඒක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට ආන්සර් එක බලන්න. Building a new hospital. They are They building are a building. new hospital. It will be finished next year. They are building a new hospital. It will be finished next year. එතකොට ඒක ඊළඟ අවුරුද්ද ඉවර වෙනවා නම් not building ගන්න බෑනේ. එතකොට they are building තමයි ගන්න. Negative form එක නෙමෙයි. Ben is the student but he is not very happy. A student කෙනෙක් very happy නෑ. ඇයි? He isn't enjoy his course. He doesn't enjoy his course. එයාගේ enjoy එක enjoy කරන්නේ නැහැ. එයාගේ course එක. ඒතකොට එයා ඒකින්ද තමයි he is not very happy. It's not enjoy. Right. ඊළඟ ආන්සර් එක The change. what do you think?
The weather is changing. Look at those clouds. Weather is changing, the weather isn't changing. I think it's going to rain. Weather is changing. Weather is changing. Positive කියලා කියන්නේ ගොඩක් අයනේ. Yeah. The weather Positive. is yeah. Okay, it is going to looks those clouds is going to rain. Then why not යන්නේ? Dan has been in the same job for a long time. මොකක්ද answer? He starting to get bored. මොකක්ද answer එක? Clear නෑ තාම. He's starting to get bored with it. Continuous tense නේ හරි ලේසි එකේද? He is starting, right? Not හරි නෑ හරි එහෙම තමයි. හොඳ? මෙයා ගොඩ කාලයක් වැඩ කරන හින්දා he starting to get bored. එයාට දැන් එපා වෙන්න පටන් අරන් එක. Right? හරි ඒක ටිකක් ලේසි මේ පොතේ පළවෙනි අභ්‍යාසයෙන්. ලේසි හරිද? ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට අහන්නම් කොයාලගෙන් ප්‍රශ්න එක එක්කෙනාගේ වෙන වෙනම ඉස්සරහට හරිද? දැන් ඊළඟ එක. present simple එකේ ඊළඟ එක I do කියන එක. දැන් present continuous ඔන්න අපි කරා. Right? Present continuous tenses කරා. Then present simple. I do. Study example. Alex is a bus driver, but now he's in bed asleep. නිදාගෙන ඉන්නේ. He's not driving a bus. He's asleep. But he drives a bus. He's a bus driver. Drive. S අපි කතා කරා tenses 12දී මේ S අකුරක් එන්නේ present simple එකේ විතරයි. මේ present simple ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. I will you දෙක එක්ක S අකුරක් එන්නේ නෑ යකට. ඒක වචනත් එක්ක S අකුරක් එනවා. ඒතකොට ඒකේ භාවිතයන් අපි ගත්තොත් we use the present simple to talk about things in general. We used to say that something happened all the time or repeated. That something is true in general. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත දේවල්. Nurses look after patients in the hospital. Nurses ලා ලෙඩ බලා ගන්නවා. I usually go away at weekend. මම weekend එකේ එළියට යනවා. මේක සාමාන්‍ය ඉතර කරන දේවල් තමයි කියන්නේ. The earth goes around the sun. The cafe open at 7:30 in the morning. We say I work, but he now works. කතා කරනකොට ඔය හරියට කියන්නේ. They teach, but my sister teaches. You go, but it goes. I have, but he has. For spelling SOES ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඒකෙම තව use එකක් තමයි we use do does to make questions and negative sentences. Do does අරකේ is නේ ගත්තේ question එකේ do does තමයි ගන්න. Do ගන්නවා බහුවචනත් එක්ක does ගන්නවා ඒක වචනත් එක්ක. Don't doesn't. Okay. Negative form. I come from Canada. We do. Where do you come from? ඒ වගේ. I don't go away very often. T silent එකේ French වලින් ආපු words වල T silent. Buffet, buffet කියලා නේද ලියලා තියෙන්නේ buffet එකේ T silent. Rapo කියන එකේ T silent. අපි ඒව වෙනම කතා කරන language hacking lessons එක. ඒක සතියේට එක lesson එකයි ඉන්නේ. අනිත් continuous days වල යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ exercises එක ඔයාලව practice කරන ඒවා තමයි යන්නේ. එතකොට rice doesn't grow in cold climate. In the following example, do is also the main verb. What do you do? He's always lazy. He doesn't do anything else. Okay. Last one. Okay? We use the present simple to say how often we do things. I get up at 8 o'clock every morning. How often do you go? Julie doesn't drink very often. නිතර භාවිතා කරන ඒවාට 2 or 3 times ඒ වගේ ගන්න. ඒතර අපි එනවා අභ්‍යාසයට. promise වෙනකොටත් apologies සමාව ගන්න ඒවටයි promise වෙන ඒවටත් අපි ගන්නවලු I promise I won't be late. What do you suggest? ඒ වගේ තියෙන apologies, advice, insist, agree, refuse. ඒ වගේ ඒවටත් අපි present simple ගන්නවා. හරි. අපි එමු අභ්‍යාසයට. Tanya speaks German very well.
Ben and Jack. Kada answer. To say. Kada answer ke? Speak. Speak to the same. Tanya. Go to the same school. the same school. Tanya speaks German very well. අපි එක ගත්තා. ඒතකොට speak කපලා අයින් කරනවා මෙතනින්. Goes to the same school. Ben and Go. Jack. Go to the Go same to school. go to the same. එතකොට Go Ben to the and same. Jack කියනකොට බහුවචන. බහුවචන වල s අකුරක් ගන්න නෑ අපි. හොඳද? Ben Go and to- Jack Go to the same school. go to the same school. That's simple. Bad driving. Bad driving. Causes. Bad driving. Causes many accidents. Bad driving causes many accidents. Causes. Many accidents. Bad driving නිසා ගොඩක් accidents සිද්ධ වෙනවා. The museum Close at 4 o'clock on Sunday. museum Close. 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 Right. The museum closes. Museum closes, right? ඒකවචනනේ. Museum closes at 4 o'clock on Sunday. දිනපතා සිද්ධ වෙන එකක් ඒකවචන හින්දා closes. My parent Live. Live in a very small flat. live in a very small. Live in a very small flat. The Olympic Games Take place every 4 years. games බහුවචන ඒකින්ද take place Place. යන. Take Take place. place. Ah. Take place. The Take place. Panama Canal. මොකද canal එකක්. ඒක Atlantic Panama Canal. Panama Canal. Panama Canal. Connects. Connects. S Panama. නේද? තානේ ඒකවචන එකක්. Panama Canal. Panama Canal. Yeah, Panama Canal connects. Atlantic and Pacific Ocean. Okay, right. හරි. ගොඩක් අය හොඳට ආන්සර්ස් දුන්නා. අපි බලමු ඉස්සරහට වෙයිද කියලා නේද? හරි. Put the verbs into the correct forms. Julia doesn't drink tea very often. හරි. What time? කවුද කියන්නේ? The breakfast. The bank. Answer is taken. කවුද answer එක ඔයාලා හිතන්නේ? Time. The banks are closed here. එන්න පුළුවන්ද මේක අපි simple present නේ කරන්නේ. Just the bank. ඔයාලා හිර මොකද කියන්නේ? දැන් කට්ටිය පසුබහිනවද? What time the bank close here? කවුද? What time does the bank close here? Dinesh ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලා පරණ. What time do the banks close? Roshan what time do the bank මොකද කියන්නේ what time do the bank ද කොහොමද කියන්නේ? මේක do හරි doesn't හරි තමයි දාන්න තියෙන්නේ නේද? ඇයි present simple? What time do the bank close here? Do the bank Banks නේද? Banks නම් do එක bank එකයි නම් does වෙනවනේ. මම උත්තරේට යනවා. බලමු. Do the banks close? What time do the banks close? Yeah. ඊටද මේ bank එක මම යනවා වහන්න.
I have a car, but I have a car, but I Do not use it. I do choose You to. don't use much. I have a car, but I don't use it much. do not I use. doesn't use it much. I Manoj, doesn't use. Manoj එක I doesn't doesn't use it. Manoj එතන පොඩ්ඩක් mistake වුණා. Mistake කළා තමයි මතක හිටින්නේ. ඒකේ මේ I කියන එක ඒක වචන නෙවෙයි ගන්න. අර උත්තම පුරුෂ කේස් එකක් තියෙනවනේ මාත් දන්නේ සිංහල එකේ. මම මේක දාලා දෙන්නකෝ. I කියන එක බහුවචන විදිහට අපි ගන්න. එතකොට don't right? Doesn't. Don't කියන තමයි don't කියලා ගන්න. තවදා දැන් ආ. වැදෙනවද ඔය? right. එතකොට where මේක ඒකට උත්තරය මොකද්ද? Where Where does Maria come from? Maria ඒක වචනේ හින්දා does තමයි ගන්න වෙන්නේ. Question form එකනේ. Where does Maria come from? Is she she's Spanish? Yeah, Spanish. Where does Maria come from? It's very good. What What do you do? What do you do? What do you do? I am an electrician. Right, good. Look at this sentence. What does this word What does this word mean? Meaning. What does this word mean? What does this word mean? මේ වචන තේරුම මොකක්ද? David isn't very fit. He Doesn't do any sport. Any support. He doesn't any sport. yeah, he එක වචනේ හින්දා does not do any sport. Right, doesn't do කෙටි කරලා කියන්න. It මොකක්ද answer? Takes me an hour. It doesn't take. It takes me an hour to get to work To in get to- how long? How long doesn't it take? It takes me an hour to get to work. මට පැයක් විතර යනවා උදේට. How long does it How take? long? කොච්චර වෙලා යනවද ඔයාට? How long does it take? Does it take? Does it take? Right. Right. Complete the sentences using the verbs. Sometimes you need the negatives. ආවන දැන් එන්නේ පොඩක් complicated වෙනවා. අපි බලමු දිගටම answers දෙන්නේ කවුද කියලා. The earth goes around the sun. Sorry. The rice doesn't grow in cold climate. The sun Rice. rice the sure the rice In the east. Doesn't rises හොඳද rises අන්න ඒක වචනනේ ඉර නැගෙනවා sun rises in the east east කියන්නේ මොකද්ද නැගෙනහිර නේද east west of නැගෙනහිරින් තමයි ඉර නැගෙන්නේ rises persons වල ඒක වචනේ හින්දා rises bees Eat. ඊමැස්සෝ Eat. Bees make honey. make පැණි Make. හදනවා යාළුවනේ කන්නේ නෑ නේද කනවා හැබැයි bees make honey right good vegetarians Eat meat. Doesn't eat. Doesn't eat Does meat. වැරදි ගොඩක් කරා කට්ටිය හද vegetarian doesn't නෙමෙයි vegetarians ගොඩක් ඉන්නවා මෙතන don't Don't eat. Eat meat. don't don't eat.
Vegetarian don't eat meat. Yeah, vegetarian don't eat meat. And atheist. Atheist. Atheist කියන්නේ කවුදර? කිසිම එකක් විශ්වාස කරන්නේ නැති කට්ටිය එකයි. And atheist මොකද කරන්නේ? Don't believe. And Does not believe. එක්කෙනයි. Does not believe. Doesn't believe in And God. Does not believe. Atheist don't believe in God. doesn't. And atheist එක්කෙනයිනේ. එතකොට don't නෙවෙයි doesn't. Doesn't believe in God. And atheist doesn't believe. ඒ කියන්නේ atheist ලා දෙවියන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ atheist ලා භූතයෝ විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. එතකොට හරිද? අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්නවා atheist පොරවල. මෙඩිසින් අය ඉන්නවනේ එක එක. මූ ඇවිල්ලා atheist වෙන talks දීලා රැට යනකොට තනියෙන් යන්න බයලු ගිහින් දාන්න කියනවා. කියන්නේ බයයි. භූත. අර තව දෙවියෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ, භූතයෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒකට රැට තනියෙන් යන්න බයයි. ඒ වගේ atheist ලා ඉන්නවා. Right. Doesn't believe in God. An interpreter Translates Interpreter. from one language into another. interpreter කියන්නේ එක්කෙනයි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේක ඇයි an interpreter වෙන්නේ a interpreter වෙන්නේ නැතුව? Vowel sound එක. vowel sound එකක් තියෙනකොට a වෙනකොට an තමයි එන්නේ. vowel sound කීයක් තියෙනවද? කාටට කියන්න පුළුවන්ද? super. පහයි. vowel පහයි. sound A E I O U. ඒ vowels අකුරු නේද? පහයි. vowel sounds කීයක් තියෙනවද? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ pronunciation lesson එක කරද්දී අපි ඉගෙන ගමු. vowel sound තියෙනවා, consonant sounds තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ sounds කියලා 40 ගානක් තියෙනවා නේ. vowel sounds 12ක් තියෙනවා. අපි ගාන එකකට. අර මට මෙතන ඔයාලා දැනන් ඉන්නවනේ මෙච්චරයි. මම නිකන් මේ පාඩමක් නෙවෙයි නිකන් කියන්නේ අහුවෙන තැන හින්දා. an interpreter e a e u e ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. 12ක් තියෙනවා. an interpreter e අකුර එන හින්දා vowel අකුරක් එන හින්දා and නෙවෙයි එන්නේ an interpreter. මට උත්තරේ කියනකො ඒව අමතක කරන්න. මේක present simple නේ අපි කතා කරන්නේ. an interpreter translators ද මොකක්ද එන්නේ? translates S අකුරක්ද? Translates. S එකක් කියනවනේ. Translates. Right. From one language to another. Liars are people who බොරු කියන අය. Liars. Tell. Liars are people who tell truth නෙවෙයිනේ නේද? Liars are people who Don't tell truth. Don't. Right. Liars are people who don't tell truth. The river Amazon into the Atlantic Ocean. එක කියන්න බලන්න. Flows. අයි river ඒක වචන නේද? يعني ඔයාලා වරද්දනවා. ඔයාලා දැන් ඔය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ අභ්‍යාසයේ ඊට චුට්ටක් වඩා වැඩි. You ask Lisa questions about herself and her family. Write the questions. You know what Lisa plays tennis. Sorry. No. You know that Lisa tennis play කරනවා කියලා ඔයා දන්නවා. You want to know how often. කොච්චර වාර ගණන් play කරනවද කියලා අහනවා. එයාගෙන් අහන්නලු. How often do you play tennis? Simple present, right? And that question for me. Right. How often? Perhaps. Right. ඊළඟ එක න perhaps. Lisa's sister plays tennis too. Lisaගේ sister tennis play කරනවා. You want to know? Ask Lisa. ලීසගෙන් අහන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ නංගිත් ටෙනිස් ප්ලේ කරනවද කියලා. Does your sister plays tennis? Does your sister ඔයා අතෙන්ට යනකම් හරි ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? plays tennis.
Place. ඒක වචනත් එක්ක S එක එනවා තමයි. හැබැයි question form එක එනකොට ඔයා does මුලට දාලානේ තියෙන්නේ. Ah, does දැම්මට පස්සේ ඔයා පෙන්නලා ඉවරයි මේක මේ ඒක වචන කතාව. එතකොට අපි ක්‍රියාව එක දාන්නේ නැහැ. Does your sister play tennis? Right? හරි නේද? You know that Lisa goes to the cinema a lot. Do you want to know how often? කොච්චර වාර ගණනක් යනවද කියලා අහන්නලු යාගේ. Simple present වලින් අහන්න බෑ. How often do you go to cinema? How often? Let's see. How often? Good. How often do you go to cinema? Right. Go to the cinema. Go to the cinema. හරි. The cinema. ඉදාන්න එකක්. Do you know that Lisa's brother works? සහෝදරයා වැඩ කරනවලු. Simple present You වලින්. want to know. You want to know that he does. එයා වැඩ කරනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. කොහොමද අහන්නේ? Ask Lisa. Does your brother work? Does your brother work? where do you? Where? What? What does your brother do? Brother, do you want to know what he does? මොනවද එයා කරන්නේ කියලා තමයි දැනගන්න ඕනේ. What does your brother? What does your brother do? මොනවද ඔයාගේ brother කරන්නේ? Right? You are not sure whether Lisa speaks Spanish. It says you want to know. එයාගෙන් අහන්නලු. Ask. Speak Spanish කතා කරනවද කියලා අහන්න ඕනේ. Do you Do speak? you know speak Spanish? Can you speak Spanish? Do you speak? Do you want to know? ඔයාට දැනගන්න ඕනලු. Lisa Spanish කතා කරනවද කියලා. Do you speak Spanish? Can you speak Spanish? Does Do Lisa you speak speak? Spanish? එහෙම හරි පුළුවන්ද? එහෙම පුළුවන්. අමාරු නෑනේ. Do you? Do you speak Spanish? Sorry. Lisa ගෙන් අහන්න. Lisa ගෙන් අහන්න කියන්නේ. එතකොට හරි. Do you speak Spanish? You don't know where Lisa's grandparents live. You want to know. Lisa ගෙන් අහන්නලු එයාගේ grandparents ලා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. Does your grandparents live? Where නේද? Where do your grandparents live? Right. Where do your grandparents live? මේ අභ්‍යාසෙත් එන්න මේකෙන් ඒ සෙෂන් එක ඉවරයි. Complete using the following. Mr. Ivan is not in the office today. I suggest you try calling him tomorrow. Present simple වලින් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට suggest කියන already use කරා. I want I want to tell you. anybody what you said. I want to tell anybody what to say. මම කියන්නේ නෑ. I won't කියන I will not. මම කාටවත් කියන්නේ නෑ. ඔයා කියපු දේ මම ඔයාට I promised. I promise. පොරොන්දු වෙන්න. In a restaurant, you must let me pay for the meal. ඔයා මට ගෙවන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. I insist. I insist. මම අවධාරණය කරලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. You must let me pay for the meal. I insist. අන්න එහෙම එක හොඳ වාක්‍යයක්. For what I said I should have. අතර මොකක්ද answer? I agree for what I said. I shouldn't have said it.
I shouldn't have said it. මම නොකිය ඉන්නේ තිබුණේ මට ඒක. I shouldn't have said it. I apologize. I apologize for what I said. Right? I shouldn't have said it. ඒ කියන්නේ මම ඒක නොකිය ඉන්නේ තිබුණා. I shouldn't have said it. The new restaurant in Baker Street is very good. I recommended. I recommended නෙවෙයි. I recommend. Recommend it. Right. I think you are absolutely right. I think you are absolutely right. I agree with you. I agree with you. I Right. agree with you. නිකන් ලේසි. දැන් තමයි වැදගත්ම කෑල්ල. අභ්‍යාස කරන එක ටිකක් බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලගේ දැනුම ස්ථාවර කරනවා. හරිද? මොකද ඔයාලා නැත්නම් ඉස්සරහට ගියාට අපරාධ නැද්ද? දැන් තමයි present continuous එකයි present simple එකයි compare කරනවා. මේක ටිකක් කලින්ට වඩා පොඩි game එකක් යනවා. present continuous තියෙන්නේ now කියන එක විතරයි. I am doing මේ දැන් වෙන දෙයක්. හැබැයි present simple කියන එක අතීත අනාගත වර්තමාන තුනේම සිද්ධ වෙන දේවල්. I am doing කියන දැන් කරනවා, I do කියන්නේ හැමදාම කරන එකක්. We use the continuous for things happening at or around the time of speaking. Action not complete. ඉවර වෙලා නැති දැන් කතා කරද්දී වෙන එකක් තමයි present continuous කියලා කියන්නේ. We use the simple for present simple එක things general සාමාන්‍ය දේවල් things happen repeatedly නිතර නිතර සිද්ධ වෙන දේවල් වලට තමයි අපි present simple පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න අපි එනවා ඒක සසඳන්න. The water is boiling. Be careful. ඒ කියන්නේ දැන් වතුර නටනවා පරිස්සමෙන්. Be careful. Water boils at 100 degrees Celsius. Celsius යෙදී නටන්නේ. Listen to those people. What language are they speaking? Excuse me, do you speak English? මම දෙක වෙනස ලස්සට compare කරමු. Let's go out. It isn't raining now. වහින්නේ නැහැ එළියට යමු. It doesn't rain very much in summer. Summer වලට වහින්නේ නැහැ. I'm busy. What are you doing? මොනවද කර කර ඉන්නේ? What do you usually do at weekend? Weekend වල බලන්න. I'm getting hungry. Let's go and eat. I always get hungry in the afternoon. බලන්න හොඳ comparison එකක්. Kate wants to work in Italy, so she is learning Italy. Most people learn to swim when they right. මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ we use continuous for temporary situation. ඒ කියන්නේ I am living with some friends until I find place. තනක් හොයාගන්නකම් ජීවත් වෙනවා. You are working hard today. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. We use simple permanent situation. මේකේ తాවකාලික දේවල් වලට මේකේ permanent දේවල් වලට. My parents live in London. They have lived there for all their lives. Joe isn't lazy. He works hard most of the time. Right. Good. මේක තමයි comparison එක. අපි යමු මේකේ එතකොට තව පොඩි lesson එක. I always do. I'm always doing. ඒ කියන්නේ I always do කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේක පොඩක් තේරුම් ගන්න අමාරු තැනක්. බලන්න තේරෙනවද කියලා. I always do කියන්නේ හැම වෙලාවෙම කරනවා. I always go to work by car. I'm not always going. එහෙම දාන්නේ නැහැ. I'm always doing something කියලා කියන්නේ I do it too often. More often than normal. I'm always doing කියන්නේ නිතර කරන එකක්. නමුත් හැමදාම කරන එකක් නෙමෙයි. I have lost my key again. I'm always losing them. يعني නිතරම නැති කර ගන්නවා. හැමදාම නැති කර ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. I'm always losing them කියන්නේ I lose them too often. නිතර වාගේ. More often than normal. Paul is never satisfied. He is always complaining. නිතරම complain කරනවා. You are always looking at your phone. You don't have anything to do. එච්චරද? මෙන්න දැන් හොඳ අභ්‍යාසයක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා නම් සුපිරි. ටිප් බලමු. Tenses ඉගෙන ගත්තා වගේ නෙවෙයි real application හරියට කරන්න. Water boils at 100 degrees Celsius. හරි. Underlined verbs okay. ඒ කියන්නේ මේ ඉර යටින් ඉර ඇඳලා තියෙන වචනේ tenses එකට ගැලපෙනවද? හරිද? වැරදි නම් කියන්න. Correct when necessary. Then you often are you going to the cinema? How often are you going to the cinema? එහෙම අහන්න බෑ. මොකද are you going කියන්නේ එවලේ කරන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒවල simple present වෙන්න ඕනේ. Continuous වෙන්න බෑ. Do you go?
හරි. ඊළඟ කියන බලන්න සුපර් කියන්න පුළුවන්. Ben tries to find a job but he hasn't had any luck yet. ඒක ඕකේද වෙනස් වෙන්න ඕනේද? Okay. ඕක තද කියන්නේ. දැන් එන්න පොඩක් කම්ප්ලිකේට් වෙනවා. කාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ ටික Ben is trying to find a job. තාම හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම හොයමින් ඉන්නේ. තාම ඒ කියන්නේ ඉවර කරලා නැති වැඩවලට අපි කන්ටිනියුස් තමයි යූස් කරන්නේ. හරිද? ඉවර කරලා නැහැ ඒක තාම. But is trying. Okay, nice. Trying. Right? ඊළඟ එක හරියට කියමු බලන්න. Martina is phoning her mother every day. හැමදාම කරන එකක්. is phoning කියන එක හරියද? Martina phones. Phones. ඒක present simple වෙන්න ඕනේ. මේක තියෙන present continuous වල ඉන්නේ. present continuous use කරන්නේ නැහැ මේ every day වෙන දේවල් වලට. ඔවා තේරෙනවා නම් සුපෙරි. මේකට තේරුම් ගන්න බලන්න. මේ රේමන් මර්ෆිගේ grammar පොත හා මේක world standard පොත. මේ ing form එකේ එන්නේ every day. every day එකකට එන්නේ. ඒක present simple form එකෙන් තමයි එන්නේ. The moon goes round the earth about 27 days. මොකද කියන්නේ? Okay, correct. Okay කියලා කියන්නේ. ඒක හරි. Okay. මගේ හරි කියලා කියන්නේ. මාත් හිතන්නේ okay කියලා. Okay. Can you hear those people? What do they talk about? හරිද? Can you hear? මේ දැන් වෙන එකක් ගැන නේ අහන්නේ නිකන්. මම නිකන් ඔයාලට help එකකට දෙන්නේ. Can you hear? Yes. Can you hear this? What are they doing? Continuous වෙන්න ඕනේ වගේ What are කියලා. they talking about? What are they talking about? නේද? මොකද එයා අහනවනේ දැන් අහන එකන්නේ. එතකොට නිකන් simple present වලින් අහන්න බෑනේ. ඒක නිකන් ඒක හැමදාම වෙන එකක් නෙවෙයිනේ. Are they talking? Are they talking, right? What are they talking about? ඒක correct වෙන්න. ඔය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මාරවන්න. What do you do in your spare time? මොකද කියන්නේ? ඔයාට ඉඩ තියෙන වෙලාවට මොනවද ඔයා කරන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. What are you doing? මේක හැබැයි spare time කියන්නේ මේ ඕන දවසකට අදාළයි නේ මේක spare time. Yes, it is okay. It's okay. අට හිතන්නේ මේක okay කියලා. ටිකක් complicated වෙගෙන යනවා නේද? ඔය spare time කියනවා නිදහස් වෙලාවට මොනවද කරන්නේ? දැන් එකක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. ඊළඟ හරියට කියන්න try එකක් දෙන්නකෝ බලන්න. Sarah is vegetarian. She doesn't eat meat. මොකද හිතන්නේ? Yes, okay. vegetarian එයා මස් කන්නේ නෑලු. නැත්නම් එයා daily කතා කරන එකක් ගැන කියන්නේ. I must go now. It gets late. හරිද? Getting late. දැන් කතාව I It must is getting late. It's getting late වෙන්න ඕනේ. හරිද? Continuous form එක. It's getting නැත්නම් it is getting කියලා කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මේක හරියට කියන්නේ come on. It's time to leave. ඉක්මන් කරන්න දැන් ඔය යන වෙලාව හරි. Okay, I come. හරිද ඒක? I am coming. 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 But I am coming. Continuous form. Paul is never late. Paul කවදාවත් පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. He is always starting work on time. මොකද කියන්නේ?
Okay. මෙයා කියන්නේ He Paul always Starts work. He's He always දැන් වෙන එකක් ගැන නෙමෙයි he කතා කරන්නේ. starts. මේකනේ හැමදාම වෙන එකක් ගැන. Paul is never late. එයා He පරක්කු වෙන්නේ නැහැ. starts. He starts work on time. Always starts. Always වගේවත් එක්ක starts. මොකද මේ දැන් වෙන එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. They don't get on well. They don't get on well. කියන්නේ යාලා හොඳින් ඉන්නේ නැහැ. ඒ වගේ. මොකද හිතන්නේ? ඒ ටිකක් අමාරුයි නේ වැඩි. මේ පොතේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි මේ දැන් එකක් නෙමෙයි කියන්නේ නේද? They don't get on well. Always arguing. Yeah, complicated. They don't get on well. They are always arguing. ඒක පොඩ්ඩක් මට ෂුවර් නෑ ඒක ඕකේද කියලා. ඕකේ කියලා තමයි දැන් පොතේ තිබ්බේ. right. ඒ වගේ question form තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ අභ්‍යාසයට. Put the verbs into the correct form, present continuous or present simple. I usually get hungry in the afternoon. ඒක simple present එක. I'm getting hungry. Let's go and eat something. අන simple present එකයි continuous එකයි දෙක තියෙන compare කරන්න. මේක කොහොමද කියන්නේ? You are listening to the radio. No, you can turn it off. එතකොට no කියලා අහනවා නම් කියන්නේ question form එකෙන් නේද අහන්නේ. එතකොට you are listening කරා. Are you listening? Are you listening to the radio? Are you listening to this? No, you can turn it off. නෑ. ඒ කියන්නේ නෑ ඔයාලට වහන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට කොහමද අහන්නේ? හිතර වෙන කතාවක් අහන්න. Do you listen to the Do radio? you listen to the radio? Yeah. Simple present වලින් අහන්න. No, not very often. ඊළඟ හරියට කියන the river Nile Flows into the Mediterranean. flows into the Mediterranean. ප්‍රදේශයකට the river අද වෙන දෙයක් ගැන කතා කරනවා. Flowing. Is flowing. The Is river flowing. is Yeah, flowing. is flowing. I'm not very active. Don't do any sports. I do not I don't do, right? I do not do. And then don't do. I don't do any sports. My active name මොකද මේ what? What do you usually do? At weekend. ඒ කියන්නේ What do you? continuous නෙවෙයි කියලා තේරෙනවා නම් ඇති මට මේක නේද? මේ weekend එකක් කියන්නේ අහන්නේ. What do you usually do at weekends? Rachel is in New York right now. So දැන් යා New York වල ඉන්නේ. He is staying. Staying. She is staying. present continuous තමයි use කරන්න වෙන්නේ. Right.
ඊළඟ එක කොහොමද කියන්නේ? She always stay. He always stay there when she is in Always need. stay. She always He කියනවනේ. always she ඒක වචන නේද? ඒක මා අමතක කරන කට්ටිය. he Stays. always stays. ඒ කියන්නේ ඒක අමතක කරන්න එපා. මේක හරියට කියන්නකො. Put the verb into the correct form. Present continuous or present simple. ඔන්න දැන් challenging. Present continuous simple. You are all why are all these people here? What is happening? එතකොට හරි. Julia is good at languages. He speaks very. She speaks He all speaks languages. very well. He speaks all language very well. She speaks four language very well. Are you ready yet? Are you ready yet? Everybody is Everybody are waiting for you. Everybody is waiting for you. Everybody are waiting for you. anyway continuous කියලා තේරෙනවා. Everybody කියන්නේ ඒක වචනද බහුව වචනද කියන කේස් එක තමයි තියෙන්නේ. එහෙමද? හරි. අදින් පස්සේ මතක තියාගන්න is හොඳද? everybody කිව්වට ගොඩක් අය වගේ තමයි. ඒක වචනයක් තනි වචනයක් කියලා ගන්න. Everybody is waiting. Everybody is waiting. I have never heard this word. How? How do you pronounce it? How do you pronounce How you pronounce it? How do you pronounce it? How do you make continuous thing? Kate. It doesn't work. It is not this working. week. It is not working this week. Continuous again. She is on holiday. දැන් වෙන දෙයක් ගැන නෙවෙයි. It is not working. Kate isn't working this week. Continuous කියලා දවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න. Kate isn't working. It's not working this week. She is on holidays. All right. සමහර අය පොඩි ප්‍රශ්න. I think my English is improving slowly. Improves slowly. Improved. Continuous the simple the. Simple. Is improving. I think my English is improving slowly. Improve වෙන ගමන් තියෙන්නේ. It's better than it was. කලින් තිබ්බට වඩා හොඳයි. තාම ඉවර නැහැ. තොර continuous. Nicola. lives in He lives in Manchester. Can we stop walking soon? Can we stop working? I am starting to get I started to get tired. ඒ කියන්නේ මේ දැන් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. I'm starting to get tired. Sam and Tina are in Madrid right now.
They are. They are the mother. Now in the continuous. They are visiting a friend of theirs. Now, what is an architect? Does your father do? Simple tense, present tense. What do your father? Continuous ahana bෑනේ එතකොට ඒක. නිතර කරන දේ. Does your father? What does your father, right? It took me an hour to get to work this morning. Most days. Most days. නිතර වෙන්නේ නැහැ. ඔය දන්න. It doesn't take so long. ඒක නිතර වෙන එක. Most days it doesn't take so long. It doesn't take. Right. මේක කියන බං 12 හරියට කියන බං. I'm learning to drive. I'm learning to drive. A driving test is next month. My father. My father teach me. My father teach me. Learning to drive. I'm learning to drive. ඉවර නෑ තාම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. My father. I'm driving. My father is teaching My father me. teach. My father teach me. Teaching. කමන්න නැහැ ඒක අපේ දාන. ඉවර නෑනේ තාම. ඉවර නැති හින්දා අපි ඒක ගන්නනේ continuous එක. ඒකේ අවසාන අභ්‍යාසේ finish these sentences. Use always and ing. Always එකයි ing use කළා sentence එක ඉවර කරන්නලු. I have lost my keys again. Not again. You are always losing your keys. නිතරම ඔයා නැති කර ගන්නවා. ඒ always එකත් එක්ක ඒ නිතරම එක. The car has broken down again. The car is useless. Is always broken. It's always Broken. breaking, ne? Breaking down. It's always breaking down. Right. Passive voice වල තියෙන car has broken. Passive voice. Perfect tense. Perfect passive voice. It's always breaking down. Look, you have made the same mistake again. Oh no, not again. Always. Always එක කොහොමද එන්නේ ing form. I always doing same mistake. I always making the same mistake. Made me අරගෙන broken එකේ breaking ඒ වගේ. Oh, I have left my phone at home again. Typical. කොහොමද දාන්නේ? I always ing form එකනේ. Left කියන්නේ leave එකේ. I always leaving your phone. You are always leaving your phone, right? මේ හැම එකම it is always. I am always. You are always. හරිද? ඒ continuous form එකෙන් අපි ඔක්කොම කතා කරා. අන්තිම comparison එක. හරිද? මේකෙන් පස්සේ අභ්‍යාස ඔක්කොම ඉවරයි. present continuous එකයි present simple එකයි compare කරන එකේ අභ්‍යාසය අවසන් අභ්‍යාසය.
මේකේ මතක තියාගන්න we continuous form. ඒ කියන්නේ I am waiting, it is raining. For action happening that have started but not finished. පටන් අරන් තියෙනවා ඉවර වෙච්ච නැති ඒවාට continuous එක use කරනවා. Some verbs no කියන ඒවා, like කියන ඒවා මේවා පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි I'm knowing. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඒවා. They are liking. එහෙම ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Some verbs are not normally used. Continuous form වල මෙන්න මේ වචන සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ knowledge එකක් ඔයාලට උඩට දාගන්න පුළුවන් නම්. Continuous form එකේ මේ වචන use කරන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය liking, wanting නේද ඒවා use කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. I'm hungry. I want something to eat. Not I am wanting කියන්නේ. Do you understand what I mean? Understanding කියලා කියන්නේ. Anna doesn't seem very happy. Seeming එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒක රෝල් එක. එතකොට think. We think means අපි think කියන එක believe විශ්වාස කරනවා නැත්නම් අදහසක් දෙනවා. එතකොට මේ think කියන වගේ ඒවත් එක්ක continuous form එක use කරන්න නෝ. I think Mary is Canadian, but I'm not sure. I'm not thinking. I'm thinking කියලා කියන්නේ. What do you think? Think කියන වචනේ නිතරම simple form එකකින් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. When think means consider, ඒ කියන්නේ මොනවා හරි එකක් සලකා බලන්න කියලා කියනවා නම් එතකොට ඔන්න continuous use කරන්නේ. think කියන එක අදහසක් කියනවා නම් විශ්වාසයක් ගැන කියනවා නම් simple form එකෙන් consider කර සලකා බලනවා කියලා කියනවා නම් I am thinking about what happened. I often think about it. Nikki is thinking of giving up her job. Thinking ඒ කියන්නේ සලකා බලනවා නම් ing form එකේ නවලු තියෙන්නේ. මේක ටිකක් ගැඹුරට යන simple present එකේ ඉස්සරහට යන form එකක්. ඒක ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න superior IELTS වගේ exam වල. see, hear, smell, taste, look, feel ඒ වගේ ඒවා present simple lo usually පාවිච්චි කරනවා. Do you see? The room smells. The soup doesn't taste ඒ වගේ. You can use the present simple continuous to say how somebody looks or feels now. You look very well today. You are looking well today. ඒක ගන්න පුළුවන් නේද දෙකම. How do you feel now? How are you feeling now? Can use present දෙකම use කරන්න පුළුවන් සමානයි. You usually feel tired in the morning. කමන්න. උදාහරණ ටික අපි ඉවර කරමු ටක් ගන්න. මෙන්න මේක වැදගත් උදාහරණයක්. ඔයාලා පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න. මේ being එක. You can say he is being. To say how somebody behaving. එයා හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ මේ being. I can't understand why he is being so selfish. මට තේරුම් ගන්න බැලු අයියා මෙච්චර මේ selfish වෙන්නේ කියලා. He isn't usually like that. එයා එහෙම නැහැ. Being selfish කියන්නේ ආත්මාර්ථකම විදිහට හැසිරෙනවා. කවුරු හැසිරෙනවා කියන්නේ B E I N G B දාලා තියෙනවා. The path is icy. Don't slip. Ice තියවල ඉස්සයිලු. Don't worry. I am being very careful. මම careful වෙනවා කියලා කියන්නේ. Compare. He never thinks about other people. He is very selfish. He is selfish generally, not only now. එතකොට මේ විතරම selfish කෙනාට simple present tense use කරනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ විතරක් ආත්මාර්ථකාමී කෙනාට තමයි අර being කතාව දාන්නේ. I don't like to take risk. I am very careful person. We use am is are being to say how person is behaving. කවුරු හරි කෙනෙක් හැසිරෙන විදිය කියන්න අපි am is are එක BEING දානවලු. It is not usually possible in other situations. ඒ කියන්නේ දැන් සිදු වෙන ඒවාට විතරයි. Sam is ill. Are you tired? ඒ කියන්නේ මේක පරණ ඒවාට දාන්න බෑ. මේ වෙලාවේ සිදු වෙමින් පවතින ඒවාට තමයි කවුරුගේ හරි behavior එකක් කියන තමයි being කියන එක use කරන්නේ. හරි. ඒවා ඉච්චර තේරුම් ගන්න කමන්නේ. අපි උදාහරණ වලට යමු. මේකෙන් පස්සේ අභ්‍යාස ටික ඉවරයි. කියන්නේ මේකෙන් කැලේ හතරක් තියෙනවා. Make it put the verbs into the correct form. Present continuous or present simple. Are you hungry? Do you want something to eat? Alright. Alan says he is 90 years old. But nobody
පදාංශයක්. Believes him. Nobody believes him. මාත්‍රනේ. Right. She told me her name, but I'm not late. I'm not remembering. Don't remember. I Don't remember. do not remember. Don't remember. I can't remember කියන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ. I don't remember. I do not remember. I can't remember ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. I am not remembering කියන්න එපා. Don't put the dictionary away. Dictionary එක පැත්තකට දාන්න එපාලු. අද හරි sentence එක. I use it. නෑ මේ දැන් කියන්නේ නේද? දැන් don't put dictionary එළිය දාන්න එපා. I think I am using. I'm using. Using. Don't put the dictionary away. Need කියන එක අපිට ing දාන්න බැරි වචනයක් නේද? මට මතකයි. need කියන එකත් එක needing දාන්න බෑ අර liking වල. එයා මොකද හිතන්නේ? Consist. එයා Insist. Consist. normal එක. වාතයේ තියෙනවලු ප්‍රධාන වශයෙන් nitrogen oxide. Who is that man? What What she wants. What does he want? What does he want? Who is that man? Why? Why is he looking at us? එක දැන් වෙන එකක් දෙන්න. right. want කියන එක ing දාන්න බෑ. Who is that man? Can you Do recognize you him? recognize? recognize එකනත් ing දාන්න බෑ. Do you recognize? Do you recognize? මේකට මොකක්ද දාන්න? කියන්න. I am thinking of selling my car. I'm thinking of selling. Thinking of selling my car. I can't make up my mind. What? What do you think? What do you think? Right, good. Ray wasn't very early, but He was very. He seems okay. But he's seeing. It seems okay. තුනයි තියෙන්නේ. මම දන්නවා මේක අමාරුයි, boring. අර ඒ වගේ interesting නෑ. Speaking test වගේ interesting නෑ. හැබැයි මේක අවශ්‍යයි ඔයාලගේ දැනුම standard කරන්න. Use the word in brackets. You do not seem very happy. ටිකක් අමාරුයි කලින්ට වඩා. මේ වචන දාලා හදන්න ඕනේ. එකට හරියට. You don't seem very happy today. හරි. කියන බලන්න මේ දෙවෙනි එක කොහොමද කියන්නේ? Are you okay? You look worried. කියන්න පුළුවන්ද? අමාරුයිද? No, I don't think. I'm thinking. Are you okay? You look worried. දැන් වෙන එකක්. I'm thinking.
මම කල්පනා කරපු මම තමයි ඉන්නේ ඒකයි. අනිත් එක මොකද? ඒකට මොකක්ද දෙන්නේ? කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? Whose umbrella is this? Whose belong to this umbrella? Who? අපිට Who belongs to this umbrella? Who is belong to this umbrella? Who belongs to this umbrella? who කොහමද ඒක? ඔයාලා වැරදිද කියන්නේ? Who? Who Who belongs? is belong? Who does this umbrella? Umbrella belongs to. ඒක හැමීට ප්‍රැක්ටිස් කරගමු ඉස්සරහට. කාටද belongs කියන අයිති වෙනවා. belongs to කියන්නේ. no idea මට අදහසක් නැහැ. This smells good. මේක මොකක්ද එන්නේ? ඒක මට නිකම්ම කියන්න. This smell is good. එහෙමද කියන්නේ? මේක smell කියන ක්‍රියාපදයක්. දෙකටම ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ගමු. It smells good. මේක හොඳට සුවඳයි. Smells good. කියන්නේ මේක smell කියන ක්‍රියාපදයක් විදිහට ගන්න. එතකොට this කියන්නේ ඒක වචනයක් විදිහට ගන්නවා. ඊළඟ කියන බං try එකක් දෙන්න බං. Everybody is sitting there. Everybody is sitting there කියන්නේ question එකක් නෙවෙයි නේද? Is anybody sit there? Good. Is anybody sit නෙවෙයි නේද? අපරාධ. Is anybody sitting there, right? ඊළඟ හරියට කියන්න බලන්න. These clothes not fit me. These gloves are not fit me. Not fitting නේද? එහෙනම්. These gloves are not fitting me. ආදැම්මොත් fitting දානවා. නමුත් ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? These gloves do not fit me. They are too small. ඒ කියන්නේ මේවා ඉතින් අර උදාහරණ කියලා එහෙම බලන්න සමහර ඒවා confusing. හැබැයි practical වල එච්චරම ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. මේක ටක් ගාලා ඉවර කරමුකෝ. තව පොඩි දෙකයි තියෙන්නේ. Other underlined verbs okay. Okay ද කියලා බලන්න. Vicky is thinking of giving up her job. Thinking. හිතමින් ඉන්නවලු මේක job එක අතේ okay හරි. It is not true. I'm not believing it. I'm not believing. I don't believe it කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. I'm feeling hungry. Is there anything to eat? ඒක මොකද කියන්නේ? Okay, right. I feel is also correct. ඒක කියන්නේ සමහර ඒවා එච්චරම ගණන් ගන්න එපා. මේක අභ්‍යාසය දෙනවා. I have never eaten that fruit. මම කවදාවත් ඒක කාලා නැහැ. What is it tasting like? මොකද හිතන්නේ? Is it tasty? What does it taste like? Does it taste? I'm not sure what she does. I think she works in a shop. හරිද? Yeah. ing කොහොමද එන්නේ? think කියන එකට ing එන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. Look over there.
What are you seeing? මොකද හිතන්නේ ආන්සර් එක? I see. What is you see? Do you see? You're very quiet. What are you thinking about? ඒක okay, right? අන්තිම exercise එක මම දන්නවා අර වෙලාව කීයද දැන් ඔයාලා? 10:30. 10:30. ඔව් 4:00 මෙහෙට 6යි වෙලාව. අභ්‍යාස කරනකොට බෝරින් තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒ lessons පුරුදු වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ speak test වලට එන්න ඕනේ. ඉතින් අර ඉගෙන ගන්න එක වඩා පුරුදු වුණාට පස්සේ අනිත් එක interesting. Complete the sentences use is are being. ඒක දාලා complete කරනවා තියෙන්නේ. මේකෙන් පස්සේ අභ්‍යාස ටික ඔක්කොම ඉවරයි අද දවසට තියෙන්නේ. I can't understand why he's being so selfish. He isn't usually like that. You will like Sophie when you meet her. මොකද ආන්සර්? He is very nice. She is very nice. සාරා 3 මොකක්ද ආන්සර්? Sarah is being very nice to meet at the moment. He is being. That is being very nice to me at the moment. I wonder why. They are very happy. They are just got married. මොකද හිතන්නේ? Normally, So why is being? So why is being? Being so unreasonable. Why are you being right? So unreasonable about waiting 10 more minutes. You are normally very patient. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඉවසන කෙනෙක්. So why are you So yeah, you being. Yeah. about waiting 10 තව මිනිත්තු 10ක් ඉන්න බැරි ඇයි ඔයාට? Why are you? සාධාරණ තමයි. You like something to eat. අවසාන එක අද දවසේ. you like something to eat. Are you hungry? Are you hungry? අභ්‍යාස ටික ඉවරයි. මේවා අර ඔයාලා පොතෙන් තනියෙන් කරන අභ්‍යාස ටික මම අර ඔයාලගේ ෆික්ස් කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි ඔය ටික කරේ. Right. ඔයාලා මේක ඒත් එක බලමු තවදුරටත් කවුද කාගෙන ඉන්නේ කියලා ටික දෙනා අන්තිමට ඉතුරු වුණේ. අටේටම බෝරින් පාර්ට් එක තිබ්බේ. right. එතකොට 10:30 ඔයාලට තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් මේක තව ටික කරන්න පුළුවන්.
කවුද ආන්සර් කරන්න කැමති අපේ මේ කැමති කෙනෙකුට තාම 10:30 නේ තව ටිකක් නෑ වුණා හරි තව ටිකක් යනවා. එනවා. What's your favourite way to travel? ස්පීකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන්නකෝ බලන්න. එක්කෙනා හැමීට යනවා. අජිත් මොකද කියන්නේ? අජිත් try කරනවද? Okay, sir. මේක අපි ප්‍රශ්න අහනවා. What's your favourite way to travel? What's your favorite way to travel? මොකද කියන්නේ අජිත්? My favorite way is travel by bus. හරි. මම පටන් ගන්නවා පුළුවන් තරම් ඔයා කියන්න. මම question එක අහනවා. What's your favourite way to travel? හරි පටන්. My favorite way is to travel by bus. Because there are a lot of buses in my town. And I like traveling in bus, but sometimes I use bicycle as well. ඔන්න අජිත් මම help කරා IELTS exam එකට. හොඳ? ඔයා කියලා නැවතුණා. එහෙම බෑ හා? පටන්. My favorite way is to travel by bus. Because there are a lot of buses in my town. And I like traveling in bus, but sometimes I use bicycle as well. ඔන්න අජිත් මම help. හරි. එතකොට ඔන්න අජිත් ඊළඟ එකට උත්තර දෙන්න. What kind of transport did you use today? I used transport buses and train because in my town has both of public transport. Okay. I don't. මොනවාර කියනවා අවුලක් නැහැ. අරවා try කරනනේ එකම ලොකු දෙයක් මුල් අවස්ථාවේ. හොඳ. අතාරින්නේ. Right. question එක අහන්න මොකද අහන්නේ කියලා? What kind of transport did you use today? මොකද්ද ඔයාගෙන් අදහස් කරේ? තේරුණේ? මොන ආකාරයේ transport ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ? What kind of transport did you use today? අද ඔයා පාවිච්චි කරේ මොන transport එකද කියලා අහන්න. What kind of transport did you use today? Today. Right. අපි ඊළඟට Do you think your city or town has a good transport system? Yes, I think my town has good transport facility. Any buses? Yes. අනිත් එක මතක හරිද? අනිත් එක මතක තියාගන්න. දැන් ඕකේට අහුවම පස්සේ do you have good transporting system in your city කියලා අහුවම ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕනේ නෑ. ඒකත් IELTS exam එකේ system එක. ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕනේ නෑ. ඔයා මොනවා හරි ඉංග්‍රීසි තමයි කියන්න ඕනේ. I really think I have in my city there's a nice transport system. A lot of buses. එහෙම නෑ. හරිද? ඒක නැති වඩා කමන්නේ. කියන්න ඕනේ මොනවා හරි. හරිද? ඒක තමයි ආර්ට් එක. Yes, I think my town has good transport facility. Any buses? Yes. right. අනිත් අයට chance එක එනවා බලන්න. ඊට පස්සේ අජිත් බලන්න මේකට answer කරන්න. මේ question එක අහනවා. Do a lot of people cycle in your town? Yes, a lot of people use cycles in my town. හරි පොඩ්ඩක් my question එක අහලා මේ red button එක click කරාම ඔයා කියන්න. Do a lot of people cycle in your town?
Yes, lot of people are cycling in my town. They are always going here and there for using as a transport. ඉවරයි. පැකේජ් එක. මොනවා හරි කියන්න. කමක් නැහැ. good. හරි good. Yes, lot of people are cycling in my town. They are always going here and there for using as a transport. ඊළඟ question එක මම අහනවා. අජිත්. How would you improve the transport system? Sorry. හරි. ඒකට කමක්. හරි. මම ආයි question එක අහනවා. හරි. How would you improve the transport system? ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ transport system improve කරනවා නම් කොහොමද improve කරන්න කියලා තමයි අන්තිමට අහන්නේ. හරිද? ඔන්න මම ආයි ප්‍රශ්නය අහනවා. How would you improve the transport system? I think it will improve through using many buses and trains for the systems. Okay, good. හරි. ඔයා try කරා. හරි, it's okay, good. හැබැයි ඔයා ගොඩක් delay වෙන හින්දා exam එකේදී ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම දැන් ඒ ටික ගත්තා. අරගෙන දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් මේ ටික ඔයාගේ අන්තිම එක update වෙන්නේ. ඇයි දන්නේ? යම් answers ටික මේ තියෙන අපිට තියෙනවා. දැන් මේක ඔයාලා මතක තියාගන්න. දැන් අජිත් try කරන්නේ. What's your favorite way to travel? ඔන්න පටන් ගන්න. Well, and well කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. I normally read book. The bus is cheaper, but it is not comfortable and it's slower. For short journeys, I usually just walk. Right? එහෙමයි. මේක ඉස්සරහට වයිව් එකක මේකට ආවොත් මේ ප්‍රශ්න අහනකොට දැන් මේක මම ඔයාලට දෙනවා මේක මේ කෑල්ල. ඔයාලා මේක පාඩම් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඊට වැඩි කැමති දෙයක හදා ගන්න. මොකද එක්සෑම් එකට අහනකොට දැන් උත්තර දෙන්න අමාරු කියලා තේරෙනවනේ. එතකොට මේකේ පළවෙනි එකේ බලන්න මෙයා කියනවා expanding the answer. දැන් ඔයාගෙන් අහනවා what is your favorite ways to travel කියලා අහුවම well, for long journeys I like to take trains. It's fast and you can relax. An expanding answer. It's normally read books. The bus is cheaper, but it is not as comfortable and it's slower for short journey. You just walk. You should just walk. What kind of transport did you use today? Today, I went to the mall in my friend's car this morning. She picked me up from my house and we went shopping together. Then after lunch, I looked the train to come to this test. My carriage was most empty, so it was nice, quiet journey. ඉතින් තරම් ලේසි නෑ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාට ආන්සර් කරන්න බෑ මේකට. Do you think your city or town has a good transport system? ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ආගේ සිටි එකේ හොඳ transport system එකක් තියෙනවා කියලා ඇත්තම කියන්න ඕනේ. Yes, it's pretty good. හොඳයි. There are always lots of buses and trains. So you don't have to wait very long. ගොඩක් කලයි නෝනේ bus trains තියෙනවා. They stops quite early. True. If you are out of if you are out after 8:30, you need a car or taxi. Do a lot of people cycle in your town? Yes, it is very popular. Lots of people cycle to work when weather is nice. Cycle they are cycle lanes on most roads, and we also have the same them in the parks, so it is very safe.
I think there must be some cycling clubs actually, because you often see people cycling in big groups. How would you improve the transport system? One of last question. How do you improve the transport system? Well, it would be nice to have some late buses and the trains. Like I said, it is difficult to get home if you are out after 8:30. Also, restaurants should have places where you can lock your bike. My friend cycled to a coffee shop the other day, and when he left, the bike wasn't there. Bike එක හොරකම් කරලා තිබ්බලු. බලන්න එයා කතාව ඇදගෙන යනවා. අපි අහමුකෝ මෙයා කියන කතාවට මේකත් විනාඩියයි තප්පර 40ක් තියෙනවා අහන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙකුට අවස්ථාව දෙන්නම් අද ආන්සර් කරන්න. කැමති එක්කෙනෙක් අත උස්සන්න ඊට පස්සේ. What's your favourite way to travel? Well, for long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. I normally read a book. The bus is cheaper, but it's not as comfortable and it's slower. For short journeys, I usually just walk. What kind of transport did you use today? Today, I went to the mall in my friend's car this morning. She picked me up from my house and we went shopping together. Then, after lunch, I took the train to come to this test. My carriage was almost empty, so it was a nice, quiet journey. Do you think your city or town has a good transport system? Yes, it's pretty good. There are always lots of buses and trains, so you don't have to wait very long. They stop quite early, though. If you're out after 8:30, you need a car or to take a taxi. Do a lot of people cycle in your town? Yes, it's very popular. Lots of people cycle to work when the weather's nice. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks, so it's very safe. I think there must be some cycling clubs, actually, because you often see people cycling in big groups. How would you improve the transport system? Well, it would be nice to have some late buses and trains. Like I said, it's difficult to get home if you're out after 8:30. Also, restaurants should have places where you can lock your bike. My friend cycled to a coffee shop the other day, and when he left, his bike wasn't there. Right. Anyone else? කවුරු හරි තව කැමතිද answer කරන්න? කවුරු හරි volunteer වෙන්න කැමතිද? එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Right. Visiting a relative, right? ඔයාලට වෙලාව කීයද? දැන් 22:56. 2:56 11 නේ. ඒ කියන්නේ 11ට කෙට්ටු වෙනවා. අපිට අග්ගල මේ කැලේ ඉවර කරලා අපි ඉවර කරමු අද දවසේ lesson එක. Visiting a relative. How often did you visit a relative? When you were growing up, what did you do there? Did you enjoy the experience? In this section, Vanessa talks about visiting her aunt home when she was a child. We will study the format, speaking part 2, prepare to talk about relatives home you visited, and record yourself. මේ exam format 2 එකේ අපි දැන් කතා කරනවා. Right. Which 3 things does Vanessa say about the home of her aunt? මේ recording එක play කරාට පස්සේ
ඔයාලා කියන්න මොනවද මෙයාගේ auntගේ ගෙදර. Which three things does Vanessa say about her home of her aunt? එයාගේ ආන්ටිගේ ගෙදර තියෙන දේවල් තුනක් ගැන කියනවලු මොනවද කියලා අහනවා. මේ ටිකෙන් තුනක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් අහන් ඉඳලා කියන්න. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you, because I will tell you when the time is up. Okay. And can you start speaking now, please? I'm going to describe the home of my aunt. She used to live in another province, different from my family and I lived. You would usually take about a couple of hours to get to her place. It was a really nice house. It was a big house with lots of bedrooms. The house was next to a river, and the river was very clean. So we used to go there usually for the holidays, and we would swim there and we'd spend time with other family members. We used to do a lot of activities also, because since the house was was in a rural area, there were lots of animals around. Like you would go and see like cattle, or also there were lots of trees. Like you can go and find apple trees or tangerine trees, and you would usually go and pick the fruits by yourself. The place, also the weather was really nice there. It was a bit humid, but since we usually would go there during summer, we would stay indoors a lot. The house was really well ventilated, and the only thing that the house had to have were like these kind of nets in order to protect yourself from insects, which are very common, especially because the house was next to a river. And it was a really nice place to just walk around and know the other neighbors. It was very friendly. People who lived nearby, they all knew each other and they knew us. So Thank you. Right. කියන්න පුළුවන්ද මොනවද එයාගේ ආන්ටිගේ ගෙදර තිබ්බ දේවල් තුනක් කියන්න බලන්න. There were lots of insects. Insects හිටියා කියලා කියනවා. Right. My aunt had fruit trees. The aunt has මොනවද කියන්නේ? Fruit trees. ආතෝගස් තිබ්බ කියලා කියනවා. තව එකක් ඕන. There were nice pictures on the wall. There were nice pictures on the wall. Anything else? Any answers? මොකක් හරි වැරදි වෙන එකක් තියෙනවා, idea එකක් තියෙනවද කාට හරි? right. ඉස්සරහට. පළවෙනි එක වැරදි. කවුරුත් correct කරේ නැහැ. Oops, you got it wrong. There were nice pictures on the wall. There were lots of insects. මේ තුන තමයි දෙන්නේ. අපි කියපු answers තුන. The correct answer තමයි her aunt's house was quite far away. Her aunt had fruit trees. පළතුරු ගස් තිබ්බලු. There were lots of insects තිබ්බලු. picture කතාව තමයි වැදලා තියෙන්නේ නේද? ටිකක් far away. Vanessa said that her aunts used to live in another provinces. The different parts of some countries are called provinces. There were a couple of hours to get the places. Later she says there were a lot of trees. You can go and find apple trees and tangle trees. She also says that the house had these kind of nets in order to protect you from the insects, which are very common, especially because house was next to river. She doesn't mention pictures or books in her talk. Okay, right. මේ තියෙන්නේ 2 minute කතා කරනකොට ඔයාගේ ස්පීච් එක ඕගනයිස් කරගන්න ඕන විදිය. part 2. අපි part 1 එක තමයි මුලින් කතා කරේ.
දැන් මේ part 2 වල කතා කරන්න ඕන විදිය තමයි examiner දෙනවලු ඔයාට cards ටිකක් topics තියෙන එක. ඊට පස්සේ paper එකකුත් දීලා pencil එකකුත් දෙනවා. The card tells you the general topic of your talk and you points to talk about. Here is an example. ඒ කියන්නේ describe the home of a relative that you visit as a child. You should say where they live, what their house or flat was like, what you did when you went there. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කියන්න ඕනේ. මේ තමයි උදාහරණයක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒක මම copy කරලා දාන group එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක තේරුම් ගන්න try එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මම chance එක දෙනවා එක්කෙනෙකුට කතා කරන්න. මේක ගැන. දකින්න. Yes එක. හරි. කවුද එන්නේ? කවුද ඉදිරියපත් වෙන්නේ? මේ මේක නම් මේ ලේසි ටිකක් තියෙන්නේ. මේක කැමති කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. ප්‍රදීප් try එකක් දෙමුද එක්ක යන්න. කවුරු හරි try එකක් දෙන්න. මේ හතරක් තියෙනවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම හිතනවා ඔයාලට රෑ වැඩි හින්දා ටිකක් අමාරු තේරෙද කන්ටෙන්ට් එක වැඩි හින්දා. අපි ඊළඟ දවසේ කෙලින්ම ස්පීච් ට්‍රේනින් එකට යන් මේ අර එක්සර්සයිසස් කරනකොට ගොඩක් අමාරු වෙන්න. ඒකට අමාරුයි ටික. මේ හතර කරලා අපි අද සෙෂන් එක අදට අපි වයින්ඩ් අප් කරමු. හෙට අපි ස්පීච් සෙෂන් ඇප් එකත් එක්කම යමු. මේක කවුද කියන්නේ? මේක අපි කියමු කවුරු හරි කෙනෙක්. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. ලහිරු try එකක් දෙමුද? කවුරුත් නැද try එකක් දෙන්න. කියන්න සර්. ප්‍රදීප් try එකක් දෙන්න. කියමු. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. I can ප්‍රදීප් මම ක්ලික් කරාට පස්සේ I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. All right. Next one. They lived about 2 hours from us by car in a small town. They lived about 2 houses from us by car in a small town. They lived about 2 houses from us by car in a small town. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. I lived in a flat in the city, so playing in a big garden was great fun. I lived in a flat in the city, so playing in the big garden was great fun. Right. I lived in a flat in the city, so playing in the big garden was great fun. Right. ලේසි වැඩි කට්ටිය වෙන්ද ගිහිල්ලාද සමහර අය.
ඉරිෂේම තමයි ඉතින් මොනා කරන්නද? ප්‍රදීප් ඔයා try කරනවද මේක? ඊළඟ එක? හරි. මේකේ තියෙන්නේ මේකෙන් පස්සේ ඉවරයි මං හිතන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ describe the home of a relative that you visit as a child. You should say ඔයා කියන්න ඕනේ මේක. හරිද? මේ ඔයාගේ recording එකක් ගන්නෙ. Describe the home of a relative that you visited as a child. You should say ඔයා කියන්න ඕනේ ඔයාගේ relative කෙනෙක්ගේ ගෙදරක්. ඔයා කියන්න ඕනේ where they live. එයා කොහෙද ඉන්නේ? What their house or flat was like. මොන වගේ දෙයක? What you did when you went there? Explain how you felt when you were there. Wow, දැන් මේ question එක මම අහනවා. Read the task and record to talk. Try to 2 minutes පුළුවන් නම් කතා කරන්න. බැරි වුණොත් කමන්නේ නවත්තන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉවර කරමු. Describe the මේක තමයි question එක. Describe the home of a relative that you visited as a child. Pradeep, are you ready to talk? Pradeep නේද අපිත් එක්ක කතා කරන්නේ? අවශ්‍ය පොඩ්ඩක් හරි. අමාරුයි වගේ දෙක පාට. ඔයා පුළුවන් ටික කියලා නවත්තන්න. right? ඔයාගේ නෑදෑයගේ ගෙදරක් ගැන තමයි කියන්න හදන්නේ. පුළුවන් ටික කියලා නවත්තන්න. මෙන්න මේ කෑලි තුන යටතේ. හරිද? මේ කෑලි යටතේ. හරි. මම ක්ලික් කරාට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ටික කියලා නවත්තන්න. බලමු කොච්චර වෙලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා. right. I talk about my grandfather. He lived in Katunayaka. sorry මම mic එක off කරලා තිබ්බද නේ. මේ අපි එහෙනම් අදට මේ session එක නවත්තමු. හෙට මම 8ට පටන් ගන්නම්. මේට වඩා interesting විදිහට අපි sessions ටිකක් කරමු ඊළඟ දවසේ. practically කතා කරන ඒවා ටිකක්. thank you ප්‍රදීප් support එක දුන්නාට මේ හෙට ඉඳන් තව ටිකක් training වෙලා කරමු. අදට අපි නතර කරමු එහෙනම් good night හැමෝටම. අන්තිම වෙනකන් කාගෙන හිටියට thank you.
Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. තව ඉඳලා Good night, sir. ඕකේ. හරි. හරි. හෙට 8ට සෙට් වෙනවා. good night හැමෝටම.